И можно я, пожалуйста, скажу еще, очень вас прошу, выключите, пожалуйста, звук на телефон, потому что очень мешает преподавателю, когда он читает лекции. И еще из опыта наших предыдущих занятий, когда вы пытаетесь, особенно мужчины, шепотом что-то говорить, вас очень слышно. Поэтому, ну, я понимаю, мы все взрослые люди, всем звонят, у всех какие-то дела, но старайтесь тогда лучше выйти, потому что вот этот ваш шепот тоже очень сбивает. Спасибо. Ой, я сейчас забрал стул. You have from now till 11:15 then break, and then 15-minute break, and then till 12:30. So you have till 12:30. Okay. We have 3 hours. 2 hours, 3 hours for the presentation. Yeah. The second concern grape tasting. Yeah. Okay. That's perfect. Should I introduce myself, maybe? As you Yes, wish. please. Okay, so hello everyone. I am Jean-Philippe Ourbi. I come from Bordeaux. I was professor at Bordeaux University in Bordeaux Sciences Agro for more than 30 years. I started in '91. Today I run my own company as consultant in many countries in the world, in North, South America, and Europe, in many countries. I do audit of countries such as Uruguay or Lebanon. I did 20 years ago. So at the scale of the country, or at the scale very precise of the vineyard. You want to translate? Yes. Yeah. You stop me, please. Здравствуйте, меня зовут Жан-Филипп Робби, я из Бордо, я 30 лет преподавал в университете Бордо, начал в 1991 году. Сейчас у меня собственная компания, я работаю как частный консультант, я работаю по всему миру, в Северной Америке, в Южной Америке, в Европе. В частности, я делал аудит в Уругвае, в Ливане и во многих других странах. So I used to do my research work focusing on ecophysiology, which is the study of the link between soil, climate, and quality of berries, behavior of the vine and quality of berries. Мое исследование я посвящал экофизиологии, это взаимосвязь, взаимодействие между почвой, климатом и качеством лозы, качеством ягод винограда. I would expect that this is not a conference with one person talking to others, but please ask me questions, stop me, and I prefer discussion and answer to questions than to deliver some knowledge. Я не хочу, чтобы это выглядело как какая-то конференция, где только я один буду выступать и делиться своим знанием. Я хочу, чтобы вы останавливали меня, задавали вопросы, чтобы у нас был взаимообмен. So we will start this session of lecture by how to manage the soil and monitor the fertilization. Начнем эту лекцию с того, как ухаживать за почвой и как заниматься наличием там почвы удобрений. Things have changed a lot in the past 20 years, since 2000, in the world. С 2000 года во всем мире очень много изменилось за последние 20 лет. I have studied in the ancient. С древним подходом учился. The spirit of ancient school was, well, you have a demand from a plant, right? And you need to fill it with mineral fertilizers, for example. Этот так называемый древний подход, он гласил, что у вас есть лоза, у вас есть растение, которому нужны минералы, и вы должны эти минералы ему давать. It needs water, so we irrigate. Ему нужно полив, значит мы поливаем, даем воду. Grass was considered as
an enemy to fight. Трава считалась врагом, с которым надо бороться. So the politic was zero grass in the vineyard. Таким образом, подход был, что на винограднике не должно быть травы. With the use of chemicals, herbicides, for example. Мы использовали разные химикаты, в частности гербициды. Today we live in a world where all agriculture has changed. Сегодня мы живем в мире, где все сельское хозяйство изменилось. In many countries in the world, we change from this ancient method to more agroecological method. Во многих странах мира мы сейчас переходим от этих древних устаревших подходов к агроэкологическому современному подходу. So, in fact, now the grass is not more considered as an enemy, but something which can help the vine grower to reach the objective. Например, сейчас трава уже не считается врагом виноградаря, наоборот, она считается инструментом, который помогает ему достичь его цели. It's a complete change of world. Это полностью изменение подхода. So we are going to spend some time as an introduction with these two pictures concerning soil management. So even in, I will say, desertic climate, like I was in Mendoza 10 days ago, in Argentina, for example. И, то есть мы сегодня будем говорить о почве, и я должен сказать, что даже в таком пустынном климате, я был в Аргентине, в Мендосе недавно. The rainfall in Mendoza is roughly 200 millimeters per year. 200 millimeters. Осадки там в среднем 200 миллиметров в год выпадают. They used to chemicals and herbicides to kill all the grasses in the past. В прошлом они использовали химикаты, гербициды, чтобы убить все травы. Now we show, and we have shown by research work, that the presence of the grass permit to have a better water status for the vines. Сейчас мы уже, наши исследования показали, мы уже это говорим, что наличие травы помогает ситуации с водой. So in many countries now the grass is present inside the vineyard. Таким образом, сейчас во многих странах уже на виноградниках оставляют траву. Why? Because the grass permit more diversity in terms of species, of course. Во-первых, благодаря траве там остается биоразнообразие, больше видов разных живности. The grass can host beneficial insects, which have a positive action, more controlling population of pests, for example. В траве могут проживать полезные насекомые, те, которые позволяют бороться и контролировать насекомых-вредителей. Yes, the grass is a competitor. There is competition between the grass uptake and the vine uptake. Yes, there is competition. Да, конечно же, трава является конкурентом, существует конкуренция в получении веществ между лозой и травой. But this concurrence is not the same all around the year. Но эта конкуренция не одинакова на протяжении всего года. So let's say the first rule is to maintain grass in the vineyard at least in winter and spring before the beginning of bud burst. Таким образом, правило такое, что трава должна сохраняться на винограднике как минимум в зимний период и весной до периода набухания почек, распускания почек. I will say it's very easy to implement grass or to keep natural grass between two rows. Я могу сказать, что очень легко растить и оставлять траву между двумя рядами. It's not easy to control the grass under the row. Но не так легко контролировать траву уже под рядами винограда. And we consider that in most of the case,
We should not have any grass under the row in order not to have a quick growth of grass in the bunch area. Таким образом, мы считаем, что под лозами не должно быть травы, чтобы избежать быстрого роста травы и достижения уровня, где уже растут гроздья. So, what to do? First, concerning grass, you can let natural spontaneous grass growing up. Какие же есть подходы? В первую очередь вы можете оставить естественную траву, которая там и так растет сама по себе. And you just have to control it by mowing when it's necessary. И вы просто контролируете ее рост, косите ее, когда по мере необходимости. Under the row, it's a little bit more tricky, and well, we can use some tools in order to remove the grass and to mix the grass with the soil, for example, here. Под рядами уже делать это немного сложнее, но мы можем использовать какие-то инструменты, чтобы удалять траву или перемешивать траву с почвой, как это вы видите на картинке. It's quite easy to do it when you have light soils, sandy soils without stone, without a lot of clay, with silt and sand. It's quite easy to do it. Это очень легко делать с такими легкими почвами, когда там больше песка, когда там есть ил присутствует, чем в тех ситуациях, когда у вас глинистая какая-то тяжелая почва или есть камни. You cannot do it when you have big stone, like I have seen the day before yesterday. Вы не сможете работать инструментом, если у вас на участке будут большие камни, как я видела на одном участке позавчера. So first, I will say when you have stones, big stones, in the topsoil of the vineyard, first thing to do is to remove all of them under the row. И поэтому первый совет, если у вас на участке есть большие камни на поверхности земли, то нужно убрать эти камни из-под винограда под рядами. You can have small stones, small round stones. It's easy to work, not big ones. То есть, маленькие камни, небольшие, они вам не будут мешать, но большие камни нужно убирать. Big one, first, can break the machine. Во-первых, потому что большой камень может сломать технику. Second, can break the vine itself when you push them. Также может повредить саму лозу, если вы его как бы сдвинете с места. So forget mechanical work when you have such big stone. First step is remove them. Таким образом, не используйте технику, если у вас такие большие камни, в первую очередь уберите их с участка. Concerning the techniques, usually in such climate with a lot of rainfall, we do this tool at least with big tools 4 times in the year. Что касается таких дождливых климатов, где много выпадает дождя, мы используем такой инструмент с зубом, можно сказать, где-то 4 раза в год. What is the principle? First, you have seen the vine grower have put the soil on this side, you see, have put the soil under over the vine and cover the vine. То есть какой принцип? Вы видите, что виноградарь, он как бы подсыпал землю, чтобы покрыть немного лозу. It's very easy to do. Это очень легко делать. With just a reverse flow, you put in each side of the interrow, you just push the soil under the vine. То есть это очень легко делать, между рядами проходит техника, и она как бы вырывает землю и ее насыпает под лозу. So you can start in spring, for example, by covering the base of the vine. То есть вы можете начать весной и покрывать, подсыпать основу лоз. 1 month after, you have grass. You just need to remove this soil, like we do with this machine, and put the soil flat.
Через месяц где-то у вас уже будет там трава, вам все, что нужно сделать, опять же убрать этот слой земли с травой и насыпать опять почву. And this machine is able, you see here, there is a tool, will just touch the vine with the little post, and by bumping into the vine, it removes this plow part from enter the row and put it outside the row. You see, in order to avoid to break the vines. То есть это инструмент, эта техника устроена таким образом, что она не повреждает лозу. Когда она дотрагивается до лозы, она берет землю, загребает и перемещает землю. То есть лозу она не повреждает. The complete cycle is for this method. First, you put soil to cover the grass under the row. 1 month later, 1 month and a half later, depending on the growth of the grass, you remove it inside the row with the machine. То есть, опять же, какой процесс? Сначала вы насыпаете землю в начале сезона, чтобы там покрыть траву, потом через месяц или примерно, когда опять трава выросла, вы ее опять как бы убираете. With the rainfall you have all over the year, I will say that you should apply this maybe 3 times each. Cover 3 times. С вашим уровнем дождей, с вашим уровнем осадков я бы рекомендовал как минимум 3 раза этот процесс повторять. То есть покрываете, убираете и так далее. So you have 6 months, 7 months of vegetative growth from spring to October, November. Таким образом, у вас 6-7 месяцев вегетативного роста с весны до октября-ноября. If you need more, because you have more rainfall, no drought and so on, you can, without doing this methodology, just to pass with a blade, when the soil is flat, just to cut the root system of the grass. It's the lightest machine as this one, and you pass easily just with a blade to complete this fundamental work. Если же вам понадобится больше работы, например, будет очень дождливое лето, не будет вообще засушливого периода, вы можете также пройтись таким как бы лезвием, которое просто срежет корневой слой травы и тоже облегчит вам эту работу. I see many errors committed by vine growers, because most of them want to pass from herbicide to more natural soil management. Я вижу много ошибок, совершаемых виноградарями, и многие из них хотят перейти от использования гербицидов к более такому естественному, полезному методу борьбы с травой. When you have a vineyard accustomed to herbicide control, forget this. Если у вас виноградник, который уже привык, можно так сказать, к контролю травы гербицидами, забудьте об этом методе. Many people call me and say, "Oh, Jean-Philippe, I have big problem of vigor. The vigor is decreasing. Look at my vines; they are weak. I don't." And I have passed from chemicals to agroecological. Часто мне звонят и просят совет, говорят, вот виноградари у нас плохо растут лозы, рост сильно ослабел, и при этом они говорят, что они перешли от использования гербицидов к естественным методам борьбы с травой. So why should we forget herbicide here in Abkhazia? А почему же мы должны забыть о гербицидах здесь в Абхазии? I still continue to use them from time to time when it's necessary. I'm not against herbicide. Я все еще использую их время от времени, иногда, когда это необходимо. Я не могу сказать, что я прям полностью против гербицидов. What I observe at the world scale is that more and more, and even each year, consumers ask for more natural wines or more agroecologic wine.
without chemicals. Но что я наблюдаю во всем мире, и с каждым годом эта тенденция растет, что потребители все больше хотят более чистое вино, более экологически выращенное, без различных химикатов. In North America, Canada and US, in North Europe, for example, consumers buy more and more sustainable wine with certification on the label. В Северной Америке, например, в США, в Канаде, в Северной Европе сейчас покупатели больше покупают такое более безопасное вино с сертификатами на этикетке. So definitively, it's a way where all the main countries or viticultural regions in the world go today. То есть это то, к чему сейчас стремятся все виноградари, все виноделы в мире, то, куда идет тенденция. You know, in California, for example, there were use of herbicide everywhere and watering with 400 millimeters, 600 millimeters of the year. It was a use. Например, в Калифорнии раньше использовали гербициды и поливали постоянно, когда у них были осадки 400-600 миллиметров, они все время использовали полив. And now you can see more and more organic, biodynamic, or without irrigation, in dry farming. They put dry farming on the label with very big letters. That means it all changed in order to satisfy consumer. А сейчас мы наблюдаем все больше биодинамически выращенные вина, органически выращенные вина и так называемое сухое фермерство. Они большими буквами об этом пишут на этикетках, потому что это именно то, что привлекает покупателей. So today in Abkhazia, maybe this movement has not started or very little. We work for tomorrow. Tomorrow you want to export. Tomorrow you want to, well, just to get some international tourists coming and selling wines. You will need to prove that you are sustainable. И таким образом, может быть, в Абхазии пока это только начинается, все, но нужно думать о завтрашнем дне, о том, что вы захотите экспортировать, что вы захотите привлекать международных туристов, и вам нужно будет иметь возможность доказать, что у вас устойчивое ваше выращивание винограда. So if we come back to herbicide use, I will say when you have a vineyard with 20 years of use of herbicide, continue under the rule with herbicide. Если вернуться к вопросу гербицидов, если, допустим, у вас есть виноградник, который 20 лет вы использовали гербициды, то я рекомендую продолжать использовать гербициды под рядами, под виноградом. Why do I say that? Because, as I told you, I see many people after herbicide using this heavy machine in order not to use more herbicide. And they cut the root system which has been developed with herbicide on the topsoil. Почему я это рекомендую? Потому что я видел много примеров людей, которые много лет использовали гербициды, а потом стали использовать технику, и они повреждают корневую систему, которая находится близко к поверхности, и развилась она там близко к поверхности из-за того, что они много лет использовали гербициды. The worst I can observe is from a day to another, no more herbicide, I change, I plow. То есть самый худший подход — это когда вы за один день решаете, все, я больше не буду использовать гербициды, я буду использовать как бы спашку. Be convinced that the year after, the vigor of the vine declined from 50%. При таком подходе сила роста лозы на следующий год сократится где-то на 50% у вас. So, you know, in order to know the vigor of the vine, I just wait the pruning shoots. After pruning, I wait them. That's the production of biomass of the vine. Чтобы знать силу роста моей лозы, я жду обрезку, и когда обрезаю, я взвешиваю обрезанный материал. И это как бы
моя биомасса получается. And we have recorded and measured up to minus 60% of the weight of pruning shoots. И мы с помощью In 2 такого... years. In 2 years. И мы с помощью... 60 in 2 years. 60%. Мы с помощью такого измерения обнаружили сокращение вот этой биомассы, сокращение обрезанных побегов на 60% за 2 года. Do you have some organic wines here in Abkhazia? Здесь в Абхазии у вас есть органически выращенные вина? Нет. Some of them? Just very. Maybe that. Well, it will start in some years, for sure. Ну, это точно, вы начнете это делать в ближайшие годы, это безусловно. So I will say, that's why I say, well, today you are not in this world, in this consumer world. Tomorrow you will be. So what I could recommend to you, it's all the new vineyards, all the new vines should be implemented with mechanical soil management at the beginning. Ну, даже если сегодня этого нет, в ближайшие годы у вас это появится, потому что вы уже выйдете на рынок, где потребители будут уже свои требования выставлять. Поэтому я рекомендую все новые виноградники, которые вы закладываете, и там уже не использовать гербициды, а использовать механические методы борьбы с травой. Why? Because if you implement a young vine from the beginning with soil work mechanization, you cut every time, 3 times a year, 6 times a year, you cut the superficial roots. Потому что если с самого начала, с того момента, пока лоза еще молодая, вы будете использовать вот этот механический способ борьбы с травой, каждый раз, 3-6 раз в год вы будете удалять вот эти корни лозы, которые расположены близко к поверхности. So you have never big roots on topsoil. They are all under the plowing layer. И поэтому у вас близко к поверхности никогда не сформируются у лозы большие корни. Все большие корни лозы, они будут уже формироваться на глубине, там, где уже вот эта вспашка не достает. With chemical use, or well, most of the main roots are in the 20-25 first centimeters of topsoil. You can dig the soil and check it. You have the main roots on the topsoil. При использовании химикатов самые крупные корни лозы, они формируются близко к поверхности на глубине 20-25 сантиметров. То есть вы сами можете это проверить, разрыть землю и увидеть эти корни. And why? It's quite normal. You have, let's say, humid weather with more rainfall than needed for the vines. И почему это происходит, я сейчас объясню. Допустим, у вас влажные погоды и выпадает больше осадков, чем нужно лозе. So you have frequently rainfall, so moisture on the topsoil, no need to uptake the water deeper. То есть, если у вас часто выпадают осадки, вода находится на поверхности, и винограду нет необходимости идти глубже, чтобы добывать воду. And I will say concerning fertilization, minerals uptake, that's the same. И что касается удобрений, что касается всасывания минералов, ситуация такая же. The minerals are available on the 51st centimeters of the soil. Минералы обычно находятся на 51 сантиметрах почвы, верхних сантиметров. Most of them are in the 51st centimeters. Ну, большинство минералов находятся на глубине до 50 сантиметров. Why? Because the organic matter is mainly on the 20-25 first centimeters. The organic matter. You can check your soil analysis. You take soil from topsoil, 30 centimeters, 30 to 80, 80 to 1 meter, and you will see that the topsoil is very rich usually in organic matter compared to the other layer.
Почему это происходит? Потому что органическое вещество тоже находится на глубине до 20-25 сантиметров. Вы можете это проверить, сделать анализ почвы, допустим, первые 30 сантиметров от 30 до 80 и от 80 до 100, и полезные вещества, они будут именно вот в верхнем слое, ближе к поверхности. And where do come from the minerals, nitrogen in particular? From the organic matter. И откуда же появляются минералы, в первую очередь азот? Они появляются в почве из органического вещества. So there is a biological natural process which consists in microorganisms transform and digest, I will say, the organic matter and make available the minerals of the organic matter. That is what we call the mineralization of organic matter. И как же это происходит? Это естественный биологический процесс, когда микроорганизмы в почве, они перерабатывают или переваривают, можно так сказать, органическое вещество, и получается в результате минералы, азот. Мы называем это минерализацией органического вещества. I will show you some data later on concerning fertilization, but the natural amount of mineralization of organic matter of the soil is sufficient to feed the vines. Я вам позже покажу информацию об удобрении почвы и так далее, но надо сказать, что минералы, которые получаются из органического вещества, они достаточно для того, чтобы напитать лозу. That means that first, remember, consumers later on will ask you to put without herbicide, maybe in 20 years, 10 years here, I don't know. Soon, you have no herbicide, right? If you want to get the European market or US market, for sure. И поэтому в первую очередь помните, что в будущем потребители будут у вас запрашивать вино без гербицидов выращенное. Если когда-то там через 10-20 лет это настанет, может быть, вы выйдете на европейский или американский рынок. Second, herbicide kill the microflora which is necessary for the mineralization of organic matter. И второй момент, вот эти гербициды, они убивают микроорганизмы, микрофлору, которая необходима, чтобы происходил процесс минерализации почвы. Third, you can, we analyze roughly 600 different molecules in the bottle of wine, molecules of herbicide, pesticide, and so on. Tomorrow, consumers will ask for 0 traces of pesticides or herbicide in the wine. И надо сказать, что мы обнаруживаем до 600 различных молекул в одной бутылке вина. Это остатки гербицидов, пестицидов. И в будущем потребители будут требовать, чтобы таких посторонних веществ в вине было 0, чтобы они не присутствовали. So in some Grand Cru classé of Médoc, very famous wine, we do it every year, this very costly analysis, and we can find in the bottle, in the wine, traces of herbicides which have been forbidden in 2002. Например, для Медок мы производим этот анализ остаточных веществ в бутылке каждый год, и это очень дорогой анализ. И мы до сих пор обнаруживаем остатки гербицидов, которые были запрещены в 2002 году. So we think of the risk analysis of the companies, of the wineries. If one day rules change very quickly in the US, in Europe, you say no traces of. In Japan, it started in 1994 with an anti-botrytis molecules. They say we want no trace. Okay. Without using this molecule, 15 years after, we could have some traces in the wine. So it's very dangerous for your market. And the next step,
you will export, you will sell the wine other than in the country. И поэтому мы анализируем риски для виноделов. И, как я уже сказала, те вещества, которые перестают использовать, они еще через много лет могут все равно обнаруживаться в бутылке. Например, в Японии в 1994 году запретили там какие-то вещества, через 15 лет они еще обнаруживались. Поэтому вы должны думать наперед, на будущее, то, что вы будете экспортировать, и какие требования будут к вашему вину. So that was the third point, the traces of molecules in the wine. And the fourth is that when you use herbicide, the molecules can be found in the water that you take for water consumption. То есть это была третья причина, почему не следует использовать гербициды, то есть остатки их в бутылке вина в дальнейшем. И четвертая причина — это то, что гербициды, которые попадают в почву, они также попадают и в воду, которую вы в дальнейшем будете употреблять для питья. Last Friday, I have received the water analysis of my mother. The company providing the water is obliged in France to provide that every 3 months. There were traces of molecules below the level of consumption, but at high rate of herbicide forbidden before 2000. She is in a viticulture region. Недавно я получил анализ воды от компании, которая занимается водоснабжением в том регионе, где я живу. Они обязаны это делать, там каждые несколько месяцев присылают нам анализ. И в этом анализе обнаружились остатки присутствия гербицидов, молекул гербицидов, в небольшом, в незначительном количестве, но тем не менее они присутствовали, тех гербицидов, которые были запрещены еще в 2000 году. Я нахожусь там в регионе, где много виноградников. So I don't want to frighten you. It's not my objective. То есть я не хочу вас пугать, это не моя задача. I just want to open eyes, mind concerning the world change. Я просто хочу вам рассказать, раскрыть ваши глаза на те изменения, которые происходят в мире. That's what why I say you need step by step to convert the vineyard in order to reduce herbicide use. Таким образом, я рекомендую, чтобы вы шаг за шагом постепенно начали вот этот переход виноградников к неиспользованию гербицидов. And for me, the best way to do it without high risk is to implement all your new vineyard with this mechanical work without herbicide and preserve your ancient vineyard accustomed to herbicide with still continuing with herbicide. It's a small change. И чтобы это сделать наиболее рискованно, я рекомендую вам делать так. Все новые виноградники, которые вы закладываете, не используйте на них гербициды, используйте вот эти механические способы борьбы, а на старых виноградниках, где уже много лет использовали гербициды, так и продолжайте их использовать. Do you have any questions concerning that? Есть у вас вопросы по этой части? A question or comment or Может, say комментарии? I disagree. Или, может быть, I кто-то не disagree. согласен? Yes, Один вопрос good. хотел бы задать. Спасибо. Вот смотрите, можно в междурядьях использовать сидират? Can we sow И нужно это crops вообще делать? between the rows, and should we do it? Crops. To plant crops Yes, between the crops. rows? Oh, yes. Cover crops. Cover crops, yes. Or crops. Cover crops, yeah. Or crops. Yes. Yes. I will say in an agroecological way, I will try first to let the spontaneous natural grass growing. Я бы сказал так, при агроэкологическом подходе я бы в первую очередь дал расти той траве, которая сама по себе и так там растет. If you mow it frequently,
les vivaces, the perennial grass or biannual grass, all these type of species which make more than 6 months or 1 year to have flowers, to reproduce, they will be cut before reproduction. То есть, если вы будете слишком часто срезать траву, то многолетние травы, которым требуется много времени, чтобы они выросли и, допустим, отцвели и произвели семена, вы их будете срезать до того момента, когда они успеют, ну, как бы, засеиваться заново. So the flora composition will change by just mowing frequently. Таким образом, у вас изменится уже состав трав, которые растут. Некоторые травы не будут успевать If they cannot reproduce by flowering, you convert the flora. То есть, если некоторые травы не будут успевать произвести семена и заново засеяться, у вас изменится состав травы, которая уже у вас растет. So if you mow frequently, after 3-4 years, you will have mainly small gramineas. То есть, если вы часто будете слишком скашивать траву, через 2-3 года у вас уже останется только мелкая, такая маленькая трава. Because the small... Is it bad? I will answer. Small gramineas can have a cycle in 3 weeks. For the paturin, I don't know the word in the paturin, for the small gramineas, the cycle, they can have seeds, they can get seed in 3 weeks. You mow every 1 month, 1 month half and so on. You remove all the, before flowering, the old grass, and you keep only the small gramineas. So it's very efficient to naturally convert the spontaneous grass. Вот эта маленькая трава, она очень быстро воспроизводится, то есть она за 3 недели может вырасти, дать семена, опять посеяться. И поэтому даже если вы каждый месяц будете ее срезать, она будет все равно воспроизводиться. И это такой эффективный способ, естественный, поменять естественную траву. So, yes, I prefer small gramineas because they don't compete so much with the minerals uptake of the vine. То есть я наоборот предпочитаю вот эту маленькую траву, потому что она так сильно не конкурирует за питание, за минералы с лозой. The big gramineas like tall fescue, fescue, Anton knows the fescue petit left. Tall gramineas, competitive gramineas can make the vineyard weaker by high competition. Ну, большие травы, вот эти многолетние травы, они больше создают конкуренции лозам, и поэтому из-за этой конкуренции виноградник может ослабеть, то есть лозы будут слабее расти. Some perennial plants can compete a lot, like oxalis, for example, or I know the Latin name or the French name, not in English. You don't know the English? Oxalis, for those who know botanical Latin name. Well, you have, forget it. You have perennial plants that you don't desire. What you can do, you try just to convert by mowing. After 2-3 years, you have still bigger competition, still presence of this kind of plants you don't want, and you don't know what to do. Таким образом, как я уже сказал, некоторые многолетние травы, они вырастают очень большие и создают очень большую конкуренцию лозам. И вот с ними бороться вы как раз можете таким способом. Чаще срезать траву, и тогда они перестанут расти, будет расти только маленькая трава. Но если же за 2-3 года вам не удалось избавиться от вот этих вот больших трав, so you remove them by plowing, you remove all. Тогда вы полностью убираете траву, ну, вспахиваете, вы выпахиваете ее. You prepare the soil flat, like for sowing cereals. То есть вы вспахиваете, выравниваете землю, так как для засеивания любых каких-то культур. And you implement both short gramineas, like this, small fescue, red fescue, paturin, and so on. And legumes. Okay.
И вы тогда засеиваете, после этого вот вы выровняли, вы засеиваете, во-первых, маленькой травой, небольшой растущей травой, и также засеиваете бобовыми. A mix between legumes and small gramineae, and legumes can be alfalfa, clover, white clover, red clover, or a mix. A mix. Да. Куда-то тема вообще в другую сторону. Ну, он развернуто отвечает. Да. И да, то есть если вы не смогли побороться с большими травами с помощью скашивания, можете так делать, засеивайте смесь обычной травы и растений семейства бобовых, например, клевер, белый клевер и другие подобные растения. So why to introduce legumes? It's just because they can fix the atmospheric nitrogen and bring it into the soil. Почему засаживать вот именно вот этими растениями из семейства бобовых? Потому что они берут азот, умеют брать азот из атмосферы, из воздуха и переносить его в почву. A permanent cover of legumes, like clover, permit to get 6 to 8 kilograms of nitrogen from the air to the soil. It's the cheapest fertilizer you can get. То есть, если постоянно у вас будут на участке расти растения семейства бобовых, например, тот же клевер, то он может от 6 до 8 килограмм азота брать из атмосферы и давать его в почву. То есть это такой дешевый способ удобрения почвы. Тогда лучше не терять время на 2-3 года и косить, заниматься непонятно чем, сразу засадить им и все. So then maybe we shouldn't waste time on mowing the grass 2-3 years. Maybe we should do it right away, like plow and sow the grass and the legumes. If you need nitrogen, yes. If you have very poor soil, superficial soil, less than 1.2% of organic matter, light soil without a lot of organic matter, yes, you will need nitrogen, so implement legumes, yes. And you can implement 100% of legumes, forget gramineae, yes. Если у вас очень бедная почва, где очень мало органического вещества, там 1,2% органического вещества, очень такие легкие, бедные почвы, тогда да, вы можете это сделать. Вы даже можете не смешивать вот эти бобовые с обычной травой, 100% засеять именно бобовыми. Если у вас нет азота, допустим, не хватает почвы. And the presence of grass, legumes and gramineae and others, because they grow, they provide organic matter to the soil. Each time you mow them, you put organic matter in the soil. И присутствие травы между рядами – это тоже способ добавить органическое вещество в почву. Каждый раз, когда вы срезаете эту траву, оно дает органическое вещество в почву. Это сделать поздней осенью и ранней весной. And when should I do it? Early spring or late autumn? When you sow, it's better to do it at this period. I will say after harvesting, because you don't pass with the machine, with the tractors. After harvesting, the soil has high temperature, you have rainfall, you sow now, it's a perfect time to do it. After harvesting. После сбора урожая я рекомендую, сейчас земля теплая, достаточно осадков, то есть после сбора урожая вы можете это сделать, засеять. So your soil needs to be upper than 15 degrees of temperature, and today the soil is over 15 degrees. That's the best time. Температура почвы у вас должна быть выше 15 градусов, и сейчас вот как раз наилучший момент, почва теплая. And I will add that legumes fix 6 to 8 kilograms of atmospheric nitrogen and put it in the soil, and continue to produce organic matter. The root system develops. The root system is organic matter. Later on, it's a cycle of 1 century, the organic matter. It's a long cycle. But if you maintain your organic matter, you have enough to feed your vineyard. И, как я уже говорил, они, вот эти бобовые, они 6-8 килограмм азота берут из атмосферы, дают в почву. И также, если вы их там оставляете, их корни, это тоже же дает органическое вещество. Это, конечно, очень долгий процесс, там десятилетия занимает, но тем не менее, если постоянно их держать, то постоянно у вас почва будет возобновляться
органическое вещество. Допустим, на какую площадь? 6-8 kilos for what territory or for All is per hectare. When I provide you some data like this, I consider 1 hectare, 100 meters for 100 meters. Все цифры, которые я вам даю, я имею в виду на 1 гектар. То есть это All получается. by hectare. It's not natural. A vineyard for producing 5-6 tons of grapes demand 30 kilos of nitrogen per year, not more. So you see, you can provide 6 to 8 on 30 for free. То есть виноградник, который 5-8 тонн винограда дает, ему нужен всего лишь 40 килограмм азота в год. То есть не так уж много. И вы видите, что из этих 40, 6-8 вы можете бесплатно получить вот таким подходом. So it's why you can see in many places of the world, even in dry conditions, this intercrop sowing right now. И вот почему вы можете увидеть сейчас на многих виноградниках в мире, даже в засушливых климатах, что они засеивают вот эти культуры между рядами винограда. There were a question. Yes. You can ask a question. Я промолчу. You can ask. Возвращаясь к гербицидам, почему такой долгий распад происходит гербицида? Он говорит, что они уже были запрещены, но на протяжении очень долгого времени они все-таки еще встречались и в воде, и в вине. Почему долгий распад такой происходит? Concerning the herbicides, you say that even after 15-20 years they are still discovered in water, in wine. Why do they dissolve for so many years? Why there is such a long period of their dissolution? Some molecules can be easily transformed by water contact or sometimes air contact. I speak about glyphosate. Glyphosate, for example, and that was the advertising of the American company producing glyphosate on TV. When I was maybe 15 years old, you could see babies on the grass with the dog with a bone in the soil, and the father spraying glyphosate. Hey, that's the first herbicide that is transformed when he reaches the soil. It's okay, you can play with children, the dog can hit the bones in the soil. Peace and love, you know. Today, with glyphosate on the Garonne River in Bordeaux, we have the highest rate of not glyphosate. It is transformed. It was true. It is transformed in AMP molecule. It's well, some chemical radical are modified on the molecule, and there is another molecule just transformed. This is more nocive for the environment, for the human, AMP, than the glyphosate itself. So you see, it's a long process of transformation, very short for glyphosate, but the molecules transformed is more nocive than the original one. Dangerous, you mean? More, yes, nocive, dangerous. Ну, я когда был подростком, по телевизору показывали рекламу, что там какую-то американскую рекламу, что идет по винограднику отец с ребенком, с собакой, там собака роет кость в земле, и при этом отец распрыскивал гербицид, содержащий глифозат. И это тогда рекламировалось, что это безопасное вещество, что оно быстро трансформируется в почве. Но на самом деле, да, эти молекулы, они там при контакте с другими веществами, они трансформируются. Но проблема в том, что тот же глифозат, он трансформируется в еще более опасное и вредное для человека вещество и для окружающей среды. И вот в нашем районе, в Бордо, сейчас там самые высокие уровни вот этой молекулы обнаруживают, в которую трансформировался вот этот глифозат. То есть, да, они изменяются в почве, но еще более опасные вещества производят. The simazine molecule, simazine, Simazine, такое вещество, simazine. It is forbidden since 2000 in France.
you update some soil and you make analysis. 23 years after, you still have simazine in it. То есть симазин был запрещен в Without transformation. 2000 году еще во Франции, но сейчас, если вы возьмете анализ почвы где-то на винограднике, вы его там обнаружите, и он даже еще не трансформировался ни во что. So let's say it's a long process, some molecules are transformed, some other not, but most of them remain from a form to another in the soil or in the water. Таким образом, это очень длительный процесс, молекулы некоторых веществ, они трансформируются, какие-то нет, но в той или иной форме они сохраняются в почве и в воде. And today some people don't want anymore to use herbicide. In many countries, they say, stop, we think at future, our children, we don't want anymore. And it's a big movement in the world. И сегодня во многих странах мира многие люди не хотят вообще использовать гербициды, они думают о будущем, о детях, и это очень большое движение во всем мире. I will say that some molecule, glufosinate d'ammonium, which is a molecule of the basta. You use some basta? Баста вы используете, там вещество глифозинат аммония. На фундуках мы используем. Yes, for hazelnuts. Glufosinate d'ammonium, we don't find it in the water. We don't find it. So it is transformed with, let's say, less risk of environmental contamination. Some molecules are more clean than others. То есть вот это вещество глифозинат аммония мы не обнаруживаем в воде, оно трансформируется и оно безопасно для окружающей среды и людей. То есть какие-то молекулы они более безопасны, какие-то нет. So I will say, yes, for vineyards accustomed to herbicide, I'll tell you, keep on this way, trying to reducing the doses, and consider the doses for just only, for example, 1 meter on 3. If you have 3 meters between your rows, when you apply them, it's only 1/3 of the total acreage. И еще раз повторю, там, где уже используете гербициды, продолжайте их использовать, но единственное, старайтесь сокращать их количество, и также применяйте их только вот в 1 метре, чтобы 1 метр занимало возле лозы. То есть, если у вас расстояние между рядами 3 метра, вы получаете только 1/3 часть всего участка, будете использовать гербициды. And you have 2 types of molecules. Those you apply on the soil, anti-germination molecule. It's like a stalk in the soil in the 5 centimeters in order to kill the weeds when they just germinate. Anti-germination. То есть вы должны также применять, есть 2 вида препарата, вы должны использовать тот препарат, который убивает растения, не дает ему вообще развиться, то есть на самом раннем Противовсхожий препарат. Спасибо. Противовсхожий препарат. Thank you. And the second kind of molecules, it's the molecules you apply on the grass when it has already grown, and you put the product on the leaves, and they are either contact and burn the grass or systemic and kill the root system. А второй вид препаратов – это те, которые вы уже распыляете на выросшую траву, они либо контактные, вы их распыляете на листья травы, и оно ее сжигает, либо она системная, попадает на корни и убивает все растение. Be careful with the young vines. Most of the molecules you use kill the young vines. Будьте осторожны с молодыми лозами, с молодым виноградом. Большинство препаратов, которые вы используете, оно убивает, повреждает молодые лозы. There are 3 molecules only, anti-germinative, which are compatible with the young root system of the young vines until the 2nd year.
Есть только 3 вида препаратов, которые можно использовать для молодых лоз в первые 2 года жизни. Это вот эти противовсхожие препараты. You have some pencil? Есть to маркер? to write there or not? No. Attends, ici peut-être. Marker. Ouais, markers. Yeah. Yes, one. It's better to write it. And let's say the 2 main molecules which are compatible with young root system is 2 основных препарата, которые подходят для молодых лоз для молодой корневой системы. Ixoxaben and oryzalem. Oryzalem, maybe you said, or I don't know, S or oryzalem. Compatible with young vines. То есть вот эти 2 препарата, Ixoxaben и Oryzalem, они подходят для молодых лоз. So Omar, for example, for the young vines in the conservatory plot, if I want to keep in mind the main message, first is remove the stones under the row, 50 centimeters on each part of the row, 1 meter, in order to mechanize. That will be the best, and I will say the most sustainable. We spoke about sustainability, sustainable for the rest of the life. Start with that, remove the root system on topsoil and so on, that's the best. If needed, because you have not the workers, machine, or whatever, if you use in the first part of the life 2 molecules anti-germinatives, that should be a combination of these 2 one. It can be То есть вот есть такой участок, где выращивают молодые местные сорта винограда. Жан-Филипп рекомендует там в первую очередь убрать камни большие, чтобы можно было обрабатывать под рядами техникой и убирать постоянно вот эти растущие на поверхности корни. Если по каким-то причинам не получается это делать, если нет работников и так далее, можно использовать гербициды противовсхожие, вот эти препараты в их комбинации. Never use other molecules, classic molecules for young vines. You kill them. Никогда не используйте другие препараты, другие гербицидные препараты для молодых лоз, иначе вы их просто погубите. You can use, because you have a lot of rainfall and a continuous growth of grass in spring, you can use a first apply of 60% of the classic dose of Ixoxaben, for example, first in March before bud burst, or April before bud burst in the soil. Сейчас я переведу. Например, если у вас очень много осадков, если очень интенсивно растет трава, вы можете, например, весной, в марте, до распускания почек использовать, допустим, 60% обычной дозы вот этой Ixoxabena. And 1 month and a half later or 2 months later, 60%, for example, of oryzalem. You combine 2 molecules and reducing the dose, and it permits to have less germination of the grass. It doesn't kill all the grass, less germination. И через месяц-полтора вы можете использовать 60% оризалима. То есть, что вы делаете, вы комбинируете эти препараты, и вы снижаете дозу, полностью вы как бы траву не уничтожаете, но вы снижаете ее рост, снижаете ее развитие. So it's Накрывать to avoid the germinations of the seeds of the grass. So you apply it on the soil with 300 liters per hectare. You apply this molecule, and they are in the 5 per centimeter.
То есть эти препараты вы должны распылять на землю непосредственно, чтобы в первые 5 сантиметров почвы они попали, ну, допустим, 300 литров на участок вы распыляете, и они должны препятствовать всхаживанию, всходу, вот, прорастанию семян сорняков. You apply it before rainfall, because the rainfall make the molecule go in 5 centimeters. То есть вы распыляете это перед дождем, потому что дождь, он позволит этим препарату проникнуть дальше на глубину 5 сантиметров. If you apply it in a sunny weather, dry weather, the molecule remain on the topsoil and are degraded by UV, most of UV or let's say sun ray. Если же вы в сухую или засушливую погоду распылите этот препарат, он останется на поверхности и будет разрушен под воздействием ультрафиолета или солнечных лучей. So if you are not able to do mechanization or whatever, yes, if you use that on your vines, well, you can apply this type of molecules. Yes. То есть, если вы по какой-то причине не можете использовать механическую борьбу с травой, то да, вы для молодых лоз можете использовать эти два препарата. But we have many other ways than herbicide to avoid grass under the rows. Но помимо гербицидов есть много других способов, как избежать роста травы под рядами. We have seen only one other way, which is the mechanical work. Мы сейчас рассмотрели только один другой способ, это вот механическая борьба с травой. You can also apply mulching. Вы также можете использовать мульчирование. We have spoken about mulch, natural mulch or plastic mulch for the plot, for the conservatory plot. Мы рассуждали, говорили об использовании мульчи, естественной или пластиковой, когда говорили о вот этом винограднике эндемических сортов. You have a lot of wood, a lot of grass here, plenty animals, I see cows everywhere, sheep, and you have a lot of organic matter produced by the territory. У вас очень буйная растительность, ветви, травы, у вас много животных ходит, поэтому у вас, естественно, в почве много органического вещества. You crush this fresh organic matter, you compost it, and after you apply it under the row. Вы разбиваете, можно так сказать, раздрабливаете эти органические вещества, компостируете их, и потом вы рассыпаете их под рядами. So you apply 5 to 8 centimeters of compost under the row. Many grasses will not grow under this mulching. То есть вы 5 сантиметров вот этого компоста рассыпаете под рядами, и многие травы, они не вырастут под таким слоем мульчи. If you have slope, of course the mulching after rainfall goes down. Конечно, если у вас виноградник растет на склоне, после дождя эта мульча смоется. You can use plastic mulching or geotextiles. There are some new mulching which is not plastic, because plastic is not so well considered now in terms of agroecology. So geotextiles which are produced in order to protect it. Вы можете использовать пластиковую мульчу, либо, так как сейчас тоже пластик считается не очень хорошим материалом в агроэкологии, сейчас делают другие современные какие-то... Что значит пластиковая мульча? What do you mean plastic mulch? Ну, Plastic film. ну, да, пленка пластиковая. A plastic film, quite thick. Толстая такая пластиковая пленка. I can take it. You have a vine here. In both sides of the vine, you put your plastic. With staple, you fix it, На обе and стороны you fix it in the soil. помещаете, закрепляете. The grass don't grow, so you apply thick
plastic in order the grass don't break it, and you have no grass. Толстую пленку, такой способ, чтобы трава сквозь нее не проросла, и таким образом трава у вас не будет расти. It is used mainly for vegetables, strawberries, fruit crops, and so on, because the grass is inside the fruit. You cover it, and you have at least 5 years without any herbicide application, without any work on it. Ну, в основном это используют для разных там, овощей, фруктов, для клубники, например. Делают эту пленку, и несколько лет не нужно использовать гербициды, не нужно бороться с сорняками. So it can be another way to maintain the soil correctly without herbicide. То есть это еще один, может быть, способ, как правильно бороться с сорняками без использования гербицидов. When you remove the plastic, be careful. The roasted system will be on the topsoil. Don't implement mechanical plowing. You will cut the root system on topsoil. It can be an help, but when you choose that, you know that it will be very difficult to come back to a mechanical maintenance. Также обратите внимание, после того, как вы уберете эту пластиковую мульчу, будьте очень осторожны, после этого не используйте вот это вспахивание, потому что у вас, опять же, много корней, будет уже растение близко к поверхности. Поэтому вы можете этот тоже метод использовать как вспомогательный, но имейте вот это тоже в виду. Other questions? Есть еще вопросы? Soil maintenance? Касательство ухода за почвой. Okay. No. So we can go on now with other slides. So I need to get it in English. If not, I don't know what I want to speak about. Maybe it doesn't concern the topic. Yes. Yes, that's this one. So I will say that this is the landscape of the vineyard we can see here in Abkhazia, but in many places of the world we can find vineyards on slopes close to forest. This image is now more and more international. Ну, я могу сказать, что вот такой ландшафт виноградника мы можем наблюдать в Абхазии, но и также в других странах мира часто встречаются виноградники на склонах, рядом с лесом, поэтому эта картинка, она актуальна для многих стран. What I'm going to do is to put it here, so you can stay in front, and I can get some information. So, the objective of agroecology and concerning soil maintenance is to reduce soil erosion. Одна из целей агроэкологического подхода в виноградарстве – это сократить эрозию почвы. To reduce the carbon use by just going fast every month and a half, 2 months with a tractor 5 kilometers to mow. No more long plowing and energy consumption of fuel. Сократить использование углерода, сократить использование энергии тем, что часто проходиться между рядами техникой, часто вспахивать, часто использовать тракторы. So you increase, of course, biodiversity. Вы также повышаете биоразнообразие. You preserve water resource. Сберегаете водные ресурсы. The rainfall is more efficient on a cover soil with grass than naked soil. The efficiency of the water is better. То есть, когда на винограднике растет трава, осадки, дождь, они будут более эффективными, чем на голой земле. And with agroecology system, you can get value. You can get value from the other crop. I mean, you can value the organic matter you fixed by the grass, for example. И при агроэкологическом подходе вы также можете извлекать
пользу из других вещей. Например, из травы растущей вы можете получать органическое вещество. And I will say that most of the time it permits also to have a better adaptation to climate change. I will explain why. И также я хочу сказать, что в большинстве случаев это помогает лучше адаптироваться к изменениям климата, и я расскажу об этом подробно. You have 2 months of drought starting in July. July, August, complete drought, no rainfall. Допустим, у вас случилась засуха на 2 месяца летом, июль, август, вообще нет дождя. It's very easy to destroy the grass. You mow very short with in an afternoon with over 30 degrees of temperature. You burn the grass. It's very easy. В такой ситуации очень легко избавиться от травы. Вам надо всего лишь скосить траву очень коротко, в очень жаркий день, в полдень, когда 30 градусов жары, и тогда трава полностью будет уничтожена. Because the grass pumps the water, uptakes the water and evaporates it in the atmosphere. Потому что трава, она берет воду из почвы и испаряет ее в атмосферу. So, too high competition in drought, in summer drought, you mow very short, no more grass, no more pumping, no more uptake of water. И так как летом в жару очень сильная конкуренция за воду, если вы очень коротко подстрижете траву, она больше не сможет конкурировать, брать воду из почвы, и она засохнет, погибнет. In September you have excessive rainfall. Let the grass grow naturally. It competes with the vine for the uptake of water. А если в сентябре, допустим, у вас наоборот избыточные осадки, избыточные дожди, дайте траве вырасти, она будет тогда конкурировать с лозой за воду и лишнюю воду забирать из почвы. So you can play with the grass for the water competition. Here, as I told you, you have more rainfall than needed for the vines. Well, let the grass grow and pump and uptake the water, the 51st centimeters. It evaporates, the soil evaporates and the leaf transpirate water. Таким образом, вы можете использовать траву, играть с ней, использовать ее как фактор в зависимости от того, что вам нужно. И, как я уже сказала, у вас избыточные здесь осадки, поэтому вам нужно давать траве расти, чтобы она побольше забирала воды из почвы и испаряла ее воду. С водой, понятно, питание тоже параллельно не отбирает. Yes, it's clear with the water, but at the same time it will be pumping nutritional elements as well. What can you do Yes. with this? So, let's say we've spoken about water. Now let's speak about nitrogen, which is the main mineral, the main factor of growth of the vine. Хорошо, мы сейчас поговорили о лозе, давайте теперь поговорим об азоте, который один из важнейших минералов для роста винограда. The cycle of nitrogen is divided into parts. First, spring, and second, summer. At the first phase in spring, yes, the grass compete with the vine concerning nitrogen. Ну, что касается азота, можно разделить его на, речь о нем на две стадии. Весной, ранней весной, да, действительно, лоза сильно конкурирует с травой за азот. When you have high vigor, too high vigor for your objective, for example, to concentrate red berries, competition can help you in order to increase the quality of red berries. Если же у вас очень сильный рост, и вы видите, что чересчур сильно растет растение, а вам нужно, чтобы были красные ягоды, чтобы они поспевали, здесь вам трава может помочь как конкурент бороться с этим излишним ростом и дать ягодам
покраснеть. Your objective when you want to produce concentrated red wine with high quality is to get berries of 1 gram, 1.5 grams, like this one, in order to have a ratio skin and juice higher. The material is on the skin. We need more skin compared to the juice in order to extract. So small berries for concentrated red wines. А если вы хотите получить концентрированные красные вина, вам нужно, чтобы у вас были такие небольшие ягоды, 1-1,5 грамма, чтобы соотношение кожицы и мякоти, оно было, чтобы кожица была не сильно меньше, чем самой ягоды. Тогда у вас получится концентрированное такое красное вино. Light red wines, easy to drink red wines or rosé wine with over 1.8-2 grams sufficient berries, okay, but it's not the same objective in terms of quality. То есть такие легкие, легко пьющиеся вина, вина розе, легкие такие красные вина, да, там ягоды могут быть больше, 1,8, допустим, но это уже совсем вино другого качества. And that's the same for white berries. If you want to have light, easy to drink wines, you will target big berries. If you want volume, easy to drink. If you want to concentrate, you need smaller berries. That's exactly the same. То же самое касается белого винограда. Если вам нужны легкие такие копьющиеся вина, да, ваша цель большие ягоды. Но если вы хотите концентрированные более вина, то нужно стремиться, чтобы ягоды были меньшего размера. So you have two factors in the vineyard. One is the vigor of the vine, the development, the production of biomass, leaves, shoots, laterals, suckers, and so on. То есть есть два фактора у вас на винограднике. Это в первую очередь сила роста лозы, сила роста винограда, производство биомассы, это листья, побеги, пасынки, боковые побеги. And the second is the size of the berry, depending on your objective of wines. И второе – это размер ягод, в зависимости от того, какова ваша цель, какое вино вы хотите производить. The third concerns aromas production. Третье касается производства ароматов. Let's say the message to take home is, if you want to reduce the overgrowth, overvigor of the vine and reduce the size of the berry, you need to compete in nitrogen with the vine. И если вы хотите, чтобы вот эту излишний, избыточный рост лозы чуть-чуть остановить или снизить, а если вы хотите получить более мелкие, более концентрированные ягоды, вам нужно, чтобы трава конкурировала с лозой за азот. When you have high risk of botrytis, you don't need a lot of leaves, sucker, vegetation of the bunches. You need to have airflow on it, so reduce the growth of the vine. Если у вас есть большой риск ботритиса, вам не нужно, чтобы в районе гроздьев было много листьев, много побегов, и поэтому, опять же, сокращайте силу роста растения. So yes, grass can compete with vine, with nitrogen, and help the vine grower to reduce the vigor, to reduce the size of the berry in order to concentrate the wine. Таким образом, да, трава действительно конкурирует с лозой за азот, но это помогает виноградарю снизить вот этот избыточный рост, чтобы получить ягоды меньшего размера и более концентрированные. Most of the time, I have seen several vineyards. Either we have a normal balanced vigor or excessive vigor. So the presence of grass can help in this case. Ну, на многих виноградниках, что я видел, либо такой сбалансированный рост, либо избыточный рост винограда. И вот трава может помочь этот избыточный рост сдержать.
I will say there are two main reasons to avoid competition in nitrogen. The first one, if you have very unfertile soil, rocky soil, sandy soil, not a lot of organic matter, avoid competition. Ну, я назову два случая, когда нужно избегать вот этой конкуренции за азот между лозой и травой. Первая ситуация – это если у вас очень неплодородная почва, каменистая почва, песчаная почва, очень бедная в плане органических веществ. And I will say the second main reason concerns aromas of mainly white berries, white varieties, and some others like Cabernet Sauvignon in red aromas. И вторая причина – это вот ароматика. В основном это касается белого винограда, и из красных это Cabernet Sauvignon. So there is a strong link between the nitrogen uptake of the vines and the quantity of Thiol's aromas family, for example. Thiol. Thiol. И есть четкая взаимосвязь между количеством потребленного лозой азота и ароматических тиолов, присутствием ароматических тиолов в ягодах. So yes, you can increase concentration in some family of aromas with more nitrogen. In this case, reduce the competition. И да, то есть концентрацию некоторых видов ароматов вы можете повысить с помощью азота. И да, в такой ситуации, если это вам нужно, тогда снижайте конкуренцию за азот. I have answered to your questions. Я ответила на ваш вопрос. Okay. So yes, if you need, let's say, if you need, and most of the time you need, because you have excessive water, because you have quite a good amount of nitrogen, because you have sometimes excessive vigor, you have high risk of botrytis in October with the rainfall, high temperature and so on. Reduce the uptake of nitrogen in this case. So compete with grass. Я извиняюсь, можно уточнить? Вот это снижение и повышение азота, вот, когда нам нужно повысить или снизить, но у нас есть разные травы, которые могут увеличивать азот, я как понимаю, есть травы, которые могут больше поглощать. То есть выбором трав нужно здесь варьировать. Сейчас я переведу, что Жан-Филипп сказал, потом вопрос. Хорошо, Сань? В общем, еще раз, чтобы подвести итог, так как в вашей ситуации избыток осадков, много азота в почве, как правило, избыточный рост, то вам нужна вот эта конкуренция, используйте траву, чтобы снижать конкуренцию. And there is a question from Said. There are different types of like grass. Some grass takes out nitrogen from the soil. Other types of grass, they produce nitrogen. Yeah. So how do you reduce this quantity? You use different types of grass? Or? You need nitrogen. You implement clover, alfalfa, legumes. You need to compete. You use more competitive fescue. Full of Abstinence. Abstinence. All Aphthanius, red Aphthanius, fescue can compete. So you can play when you sow, you can play with the type of grass you implement in order either to increase nitrogen or to reduce nitrogen. You are a pilot for the villa. То есть, да, так и есть. Если вам нужно, допустим, добавить азот в почву, вы используете бобовые, вы используете клевер и другие растения, которые, наоборот, дают азот почве. Если вам нужно уменьшить количество азота, вы используете овсяницу или другие травы, которые, наоборот, конкурируют, забирают азот с почвы. То есть вы таким образом маневрируете в зависимости от того, что вам нужно в данной ситуации. That means that there is no recipe, no universal recipe. Absolutely not. То есть нет одного единого рецепта, правильного рецепта, который подходит для всех ситуаций. On the same vineyard, on the same condition, same soil, same climate, I grow
in a part Sauvignon Blanc, Chardonnay, early ripening variety, harvested early in September, I will say, and Cabernet Sauvignon and Saperavi, early November, late ripening variety. Two different objectives, two different ways of implementing grass. Нет универсального подхода, как я уже сказал, на одном и том же участке, при одних и тех же условиях. Если я, допустим, буду выращивать Sauvignon Blanc, Chardonnay, ранние сорта, которые собираются рано в сентябре, или, допустим, Saperavi, Cabernet Sauvignon, которые собирают в ноябре, я буду по-разному, совсем разные подходы использовать, и траву тоже здесь нужно будет, подход к траве использовать разный, в зависимости от моих целей. For earlier ripening varieties, the risk of botrytis is lower, because you are still in summer, I will say, rainfall comes later on. So in this case, you want to favorize the aromas, you need more nitrogen. Don't compete too much. Add legumes for nitrogen. Опять же, например, когда речь идет о ранних сортах, там не такой высокий риск ботритиса, потому что вы рано их собираете, еще считайте лето, дождей еще нет, и вы хотите там повысить ароматику этих вин, тогда не создавайте конкуренцию за азот, наоборот, используйте вот бобовые, которые дают азот больше. You have Saperavi and Cabernet Sauvignon. Your main objective is to try to make them ripe enough. That's tricky to get full maturity for them. Если же у вас идет речь о Cabernet Sauvignon, о Saperavi, самая главная проблема – это дать им возможность дозреть. Это очень сложно зачастую. So reduce water, reduce nitrogen. Сократите воду, сократите азот. Compete as maximum concerning water and nitrogen with grass. И создайте максимальную конкуренцию за воду и за азот благодаря траве. Your objective should be growth stop, no new leaves, no new shoots after August. Stop growth. Вам нужно, чтобы рост самого растения остановился после августа, чтобы не было новых побегов, не было новых листьев. So you need to fight against nature here, and so try to reduce water availability, to reduce nitrogen. You use grass with high competition in nitrogen and water, like tall fescue or whatever. High competition for reds, late ripening reds. Not a lot of competition. Maintain water and nitrogen for the white varieties, early white varieties. То есть, еще раз повторю, вам нужно добиться того, чтобы ваши красные сорта созрели, поэтому вы используете высококонкурентные растения типа овсяницы, чтобы они конкурировали за воду, за азот. Что касается таких белых, ранних сортов, там вы снижаете эту конкуренцию, используете другие травы. Okay. I just go to it's a break, so maybe you can go to some slide concerning organic matter. I check it in my computer, which is most important. Which slide is it? I get it. Yes, that should be this one. Number what? That should. Yes. Let's say 18 slide. So, as usual, I have prepared more slides than needed. You can share them later on, but it's much more better to answer to technical questions like this, I think, and to explain than to provide just. Я вот готовила много слайдов, вы их можете потом получить, но я считаю, что важнее, чтобы я именно отвечала на ваши конкретные вопросы, чем просто давал вам информацию. Concerning fertilization, you have understood
I don't like to provide now nitrogen, potassium, and so on. We are not gardening. Most of the fertilizer come from your organic matter. If you have not excessive yield in terms of objective, the natural balance can provide enough fertilizers without external fertilizers. Ну, как вы уже, наверное, поняли, я не сторонник чрезмерного внесения удобрений, то есть вносить азот, вносить калий и так далее. Если у вас нет какого-то избыточного роста, если у вас все гармонично на винограднике, то, в принципе, там должно своих питательных веществ быть достаточно. So, I will say that the objective of a soil in an organic way should be to get in the 30 per centimeters 1.5–2% of organic matter. То есть ваша цель должна быть, чтобы в первых 30 сантиметрах почвы у вас содержалось 1,5–2% органического вещества. For the 30 centimeters on 1 hectare, 10,000 square meters, so with a depth of 30 centimeters with 1.5% of organic matter, this is the soil density. You have around 60 tons of organic matter in your soil. You have 1.5. То есть, если подсчитать, примерно слой почвы 30 сантиметров, участок гектар и 1,5% содержания органического вещества, 1,3 это плотность почвы, у вас где-то получается около 60 тонн органического вещества на гектар. We spoke about mineralization, the biological activity, microorganism, digesting the organic matter, and per year you have around 2% of the stock of organic matter, which is mineralized by microorganisms. Мы говорили о процессе минерализации, когда микроорганизмы в почве они перерабатывают органическое вещество и вырабатывают из него минералы. Так вот, 2% из вашего органического вещества в год, оно перерабатывается в минералы. So you see, in fact, you have roughly 1 ton here, in this example 1.2 tons of organic matter, which is mineralized each year. Таким образом, получается примерно тонна, или как в этом примере 1,2 тонны органического вещества, которое перерабатывается в минералы. So, можно, оно минерализуется и переходит в доступную форму. Это не минерал, минерал это другое. La minéralisation, c'est le processus de transformation. So, mineralization is the process of transformation of organic matter by microorganisms in order to deliver fertilizers, nitrogen, potassium, phosphorus. То есть минерализация – это процесс, когда бактерии перерабатывают органическое вещество и делают из них доступными вещества, которые может потреблять виноград, азот и так далее. So I told you have a lot of biomass here due to the fact you have rainfall, you have a lot of forest, grass, manure, cows and so on. If you had compost, natural compost, usually the compost contains 20% of humus. И, как я уже говорил, у вас большое количество органических веществ из-за того, что у вас много растений, много биомассы, у вас есть коровы, есть навоз. Поэтому, если, допустим, делать компост, то у него около 20% состав гумуса. So, let's say to simplify, with 1 ton of compost, you get 150 kilograms. Vary with the compost, but roughly 150 kilograms of humus. So, well, you need 8.5 tons of compost per hectare.
to compensate the mineralization process. Если упростить, можно сказать, что, допустим, с 1 тонны компоста вы получаете, ну, в среднем, в зависимости от компоста, 250 килограмм гумуса. Таким образом, чтобы компенсировать вот этот процесс минерализации или переработки органического вещества, вам нужно на гектар 8,5 тонн 8.5 tons of compost, right? Yes. Компоста, 8,5 тонн компоста в год, чтобы компенсировать вот этот процесс. But you produce not only grapes on your vineyard, you produce leaves, shoots, the roots of the grass, and the grass itself. All this is organic matter. Но вы на винограднике производите не только ягоды, вы также производите листья, побеги, траву, корни травы, и это все тоже является органическим веществом. So in fact, when you let and crush the shoots after pruning, you just let the shoots on the soil, on the grass, and you crush them, you reincorporate in the soil 50% of the organic matter of the year. 50%. It's important. Таким образом, если вы побеги после обрезки раздробляете и выносите в почву, то это покрывает 50% потребностей в органическом веществе вашего виноградника в год. So on a naked soil, without grass, and you export the grapes, you export the shoots, you burn them out of the field, you need to incorporate more than 8 tons of compost. То есть, on the naked soil. Если у вас голая земля, если у вас не растет трава, если вы обрезанные побеги удаляете с виноградника и сжигаете, тогда вам нужно будет вносить более 8,5 тонн компоста на гектар. You have grass. You put the pruning shoots and crush them on the field. They will be transformed in humus. They will participate to the cycle. You reincorporate the skins. When you do vinification, the stems is 5% of the total weight. The stems, when you use a distiller, you get the stems. You keep the wood. After pressing, you have the skins. The skins, you take them. You compost all that. You give back 2/3 of the organic matter consumed during the year. Если вы возвращаете вот эти побеги, которые вы обрезали, если вы их дробите и вносите в почву, если вы кожицы после прессования берете и возвращаете в почву, вносите, если гребни после гребнеотделения вы тоже также возвращаете в почву. Вот, возвращая это все в почву, вы 2/3 органического вещества возобновляете, возвращаете в почву, получается. Мы не можем чачу делать. We have to make chacha, we can't. I understand. After chacha. But you don't do cha-cha with shoots and cha-cha with stems. Но побегами и гребнями вы Yes, чачу не делаете, I поэтому можно их использовать. But, well, all this, and after distillation, you can take the rest and compost them. И даже после дистилляции остатки вы можете использовать и компостировать. The alcohol has disappeared because alcohol is not neutral with the microbiology. After distillation, you have soft, and you can incorporate 5-10% to compost and re-put it in the soil. So you see, at least to conclude, with 2, maximum 3 tons of organic matter, of compost, under the row, you maintain the balance of the soil, and you don't need to have to apply nitrogen, to apply whatever.
Даже после дистилляции вы можете компостировать до шкурки, ждать, когда алкоголь там берется, и вносить в почву. То есть, чтобы подвести итог, не нужно вносить азот, не нужно вносить много удобрений. Вот, возвращая вот эти все органические вещества опять в почву, вы можете компенсировать ее большую часть потребностей. So we all need to make a pause now. A break. Сейчас будет We need перерыв. to make a break. It's time. Okay, we need a coffee or whatever. Компост, у них машины специальные, которые разбрасывают. Как они автоматизировали? Do you have special machinery to distribute compost on the vineyard, or how do you do it? Yes, yes, we do, and it's quite easy to do with quite large, wide interrow. You pass with the tractor and with the trailer, and we have a machine which provides the compost in the both row like this with deflectors. Да, есть специальная техника, которая рассыпает по бокам компост, и это легче, конечно, делать там, где широкие междурядья. It can be over-row tractors or inter-row tractors, the both. Либо это может быть трактор, который над рядами едет, либо между рядами. If not, you per hectare is not so 2-3 tons per hectare. It's not a lot of organic matter under the row. You are on the trailer, one on each side, one on the other. It's quite easy to do, even if it's not fully mechanized. In small vineyards, it's easy to do. In industrial vineyards. Нет, вот если, получается там 2-3 тонны компоста на гектар, в принципе, это не такое большое количество, если у вас нет вот этой специальной техники, можно на трейлере или как-то, это не такая уж большая работа, можно без специального оборудования. Один кидает лопатой в левый ряд, а другой кидает в правый ряд. One calculation very quickly. You just to give you, to provide you a very quick data. 3 meters between two rows means 3 kilometers of rows. 3,000 meters of rows per hectare. 3 метра между рядами, это получается 3 километра рядов на гектар. 3 tons, it's 3,000 kilos. 3 тонны это 3000 километров. 3000 1 kilo per linear meter. Килограмм на метр, на линейный метр. It's not a lot. Это немного. It's not a lot at all. Every 1 meter, 1 kilogram of compost. So quite easy to do on a trailer and a tractor. Легко делать это вот на тележкой, трейлером. Absolutely not. Небольшая работа. Не обязательно. Сая, больше ничего не спрашивай. Можно мы прервем? Давай. We can come back with organic matter, how to fertilize. Say, well, we don't use now much more fertilizers. We use the organic matter, providing a lot of minerals, natural minerals. Возвращаемся к теме внесения удобрений. Мы сейчас не используем другие удобрения, мы вносим органические вещества, из которых уже получается необходимые растению минералы. So I present you some example of composted manure in this table. Ну вот это как пример в этой таблице компостированного навоза. The compost can come from manure for cows, for sheep, or even for forest branches, mowing grass, anything. То есть навоз, получаемый от коров, от овец и даже от ветвей деревьев, от лист травы, то есть из всего что угодно. So, for example, here is cow manure compost.
sheep manure compost and vegetable compost. Здесь, например, навоз коров, на второй табличке, во втором ряду навоз овец и, допустим, компост, компост из навоза коров, компост из навоза овец и компост из овощей или зеленых отходов. Let's say for 1 ton of this compost, the dry matter is between 300 kilos and 500 kilos. The rest is the water content of the rough. Ну, на тонну этого компоста получается, допустим, от 330 до 500 килограмм сухого вещества. Остальное это примерно вода, жидкость. The organic matter for 1 ton of rough compost is around 200-260 kilograms of organic matter, what we look for. И состав органического вещества, это то, что нам нужно, приблизительно на 1 тонну составляет 210-225 килограмм. So for each ton, you have the amount of nitrogen, azot, phosphate, phosphorus, and potassium. Potassium, phosphorus, nitrogen. То есть на каждую тонну вы знаете, сколько у вас получается азота, сколько у вас получается фосфора и сколько у вас получается калия. So you see that the composition vary from a compost to another. Вы видите, что состав меняется в зависимости от того, какой вид компоста. So let's say if we take the example of cow manure compost, the first line. То есть, если мы возьмем пример внесения компоста из коровьего навоза, это вот первый ряд таблицы. If we add the 8.5 tons, you know the calculation of the previous slide, we can get 68 kilograms of nitrogen. Если мы вносим 8,5 тонн компоста, помните, мы в предыдущих таблицах эта цифра у нас фигурировала, то мы получаем 68 килограмм азота, 120 kilograms of kali, potassium, 120 килограмм калия and over 40 kilograms of phosphorus. и больше 40 килограмм фосфора. So that means that just with the add of the consumption of nitrogen in order to of organic matter, in order to compensate the deficit of consumption of organic matter, you add all these fertilizers, I will say, for free. То есть даже внося просто компост, чтобы компенсировать органические вещества, помните, я говорил, что они перерабатываются, их нужно возобновлять, вы вдобавок получаете вот эти вещества также бесплатно. And many other minerals, secondary minerals, or magnesium, for example, or calcium and sulfur and so on, and oligo elements. И помимо этого вы получаете очень много второстепенных веществ, минералов, это кальций, серум, марганец и так далее. Now we go on to the second slide. Is this one? Yes. Now we know what we provide by just maintaining organic matter, and what is the consumption of the different minerals from the vine. Мы знаем, сколько мы можем давать вместе с органическим веществом элементов, и также мы знаем потребность каждой лозы в килограммах на гектар в год. Of course, all this is in kilogram per hectare. То есть здесь указано килограмм на гектар. And let's say, yes, the consumption vary depending on the yield expected by the vine grower. Но, конечно, эта потребность будет различаться в зависимости от того, какой урожай ожидает винограды. Let's say with 4-5 tons, 20 units is sufficient. Если вам нужно 4-5 тонн, то 20 килограмм вам хватит.
70 for 10 tons, 12 tons of yield. 70 килограммов понадобится, если вы хотите получить 10-12 тонн урожая. If you target 15 tons on an industrial vineyard, for example, you can go up to 100 kilograms of nitrogen per hectare. Если же вам хотите получить до 15 тонн с гектара урожая, если вы делаете промышленные вина, тогда вам нужно будет до 100 килограмм азота уже потребность будет. Phosphorus, between 3-10 kilograms, it's a very low consumption by the vines. Фосфора нужно от 3 до 10 килограмм, лозы очень мало потребляют этого минерала. You know, I see a lot of vine growers in the world using the 3-15 fertilizer. 15 mean 15 kilos of nitrogen per 100 kilo. The bag of 100 kilo is 15 nitrogen, 15 phosphorus, 15 potassium. That's completely silly. It's a waste of money, a waste of mineralization. Я видел очень много виноградарей по всему миру, которые используют пропорции 1 к 1, то есть 3 минерала, они берут по 15 килограмм на гектар. 15 килограмм азота, 15 килограмм фосфора, 15 килограмм калия. И это абсолютно неразумный подход, это просто бессмысленная трата денег. Когда используются комплексные удобрения типа НПК, в которых уже есть пропорции 15-15-15, то за исключением азота все остальное это просто трата денег. So, the vine doesn't need phosphorus. You have much more phosphorus in all the soil of the earth than what is needed by the vines. То есть лозе не нужен столько много азота в почве, даже часто больше содержится азота, чем нужно лозе. So why people fertilize in phosphorus? Just in order to make money for the company who sell phosphorus. That's all. И для чего люди используют фосфор для удобрений? Просто на этом зарабатывают компании, которые производят фосфор, и все. I have seen in my life only twice plot, presenting a little sign of symptoms of phosphorus deficiency, and they were all in Virginia, in the eastern coast of US. Я только 2 раза в жизни своей видел участки, где были небольшие признаки недостатка фосфора на винограднике, и оба этих виноградника были в Вирджинии, на восточном побережье США. So the main message to take home is no phosphorus fertilization in 99.9% of the case. То есть главная идея, которую я хочу до вас донести, это что в 99,9% случаев не нужно вносить фосфор как удобрение. What is important? The nitrogen and potassium. That's the major needs of the vine. Что важно, это азот и калий, это главные потребности лозы. So if you have a good amount of organic matter between 1.5 and 2%, it is sufficient, mineralization is sufficient to feed your vine. You just compensate organic matter. То есть если у вас в почве 1,2% органического вещества, то вам будет хватать вот этих минералов, вот этих веществ для питания лозы. Вам просто нужно будет каждый год восполнять вот это содержание органического вещества. Concerning potassium, you can have soil with low amount of potassium, so you need to apply. Что касается калия, да, у вас может быть почва, где маленькое недостаточное содержание калия, и вам тогда нужно будет его как-то дополнительно. But I know some vineyards with more potassium than needed, and it's a problem also. Excess of potassium can be a problem. Но я видел также виноградники, где есть избыток калия, и избыток калия тоже может являться проблемой. Excessive potassium increases the pH of the must and the wine.
Избыток калия повышает pH сусла и вина. And the potassium can block the uptake of magnesium by the vine. И также избыток калия может блокировать всасывание магния из почвы, ну, то есть оно мешает ему. And so there is a competition between potassium and the ratio potassium-magnesium for the uptake by the vine. If you add too much kali, too much potassium, you will have inducted deficiency in magnesium. Таким образом, существует взаимосвязь и конкуренция между этими веществами. Если у вас будет слишком много калия, то магния уже будет всасываться недостаточно. So when you add potassium, don't forget to add magnesium also. То есть, если вы добавляете калий, не забывайте также добавлять и магний. And you know maybe the patent kali, which is natural product, which contain potassium and magnesium. You can use this type of natural product, patent kali. Ну, есть такой продукт, который в естественном содержит и калий, и магний, то есть вы его можете добавлять. I will say the rest is very low amount. The sulfur is provided by sulfur when you fight against oidium, for example, by applying sulfur on your leaves. The sulfur goes down to the soil and it's enough for sulfur. Что касается других веществ, они уже не в таких количествах нужны. А сера, например, когда вы боретесь с оидиумом, когда вы опрыскиваете, она и так попадает в почву, и этого, в принципе, достаточно. And most of the time, you cannot see any deficit in this type of soil and climate. You cannot see any deficit of microelement. I have not seen. И в большинстве случаев в таком климате, с такими почвами, как у вас, не встречается недостаток от оставшихся микроэлементов. The iron is a major component of the earth, of the soil, and the earth. Железо – это основной компонент почвы. The only problem with the vine is chlorosis. Единственная проблема лозы – это хлорозис. On limestone soils, the presence of active limestone, which is a powder of limestone, make the root system of the rootstock unable to uptake the iron. На известняковых почвах, где очень много такого активного порошкообразного известняка содержится, вот этот известняк, он блокирует всасывание железа виноградов. So first thing to do when you have limestone soil is to analyze first the content of active limestone, second the content in iron. Таким образом, если у вас известняковая почва, в первую очередь вам нужно сделать анализ содержания именно активного известняка и содержания железа в почве. In terms of action, implement rootstock adapted tolerant to chlorosis, to active limestone. В такой ситуации, что вы можете сделать? Вам нужно использовать подвой, который адаптирован к хлорозису, который адаптирован к таким активным формам известняка. So some rootstock, such as 41B, Fercal, 140 Rogeri, well, are tolerant to chlorosis. You need first to implement this type of rootstock. Некоторые виды подвоев, там Феркаль, 41B и другие, они лучше переносят вот эти известняковые почвы, они более устойчивы к хлорозису, поэтому на известняковых почвах вам нужно использовать вот эти подвои. If you have used the most tolerant chlorosis rootstock, which is Fercal, and you have still symptoms of chlorosis, then add iron.
Если вы используете устойчивый к хлорозису подвой, например, феркаль, он самый устойчивый к хлорозису подвой, и если вы все равно наблюдаете симптомы недостатка железа, только в таком случае вносите дополнительное железо. And then you can add either iron chelates, Вы можете вносить либо хелат железа, iron in the soil, почву, and 2-3 times by foliar spraying application. и либо 2-3 раза вы можете распылять на листву. That's the only problem on limestone. То есть это единственная вот проблема с известняковыми почвами. I see 2 persons writing and asking questions. Is it clear for you? А вы там, я вижу, записываете, задаете вопрос, вам все понятно? It's okay. В России на большом количестве индустриальных виноградников проблема с избытком, с дисбалансом калия-магния, и проявляется это красными листьями и остановкой накопления сахаров. В основном это на виноградниках, где пытаются получить большие урожаи. Это типичная ошибка, которую делают, добавляя калий, не добавляя магния. Это второй, да, 41B. And the last, which stock you mentioned? Сейчас он напишет. Последний, который он говорил, это 140-й рубей. Tolerant Феркаль, 41 to chlorosis. 140-й рубей. The rootstock. It's the most tolerant is fecale. То есть самый устойчивый это феркаль, самый устойчивый к известняковым почвам. 140 Rogeri. 140 Rogeri. And the last one is 41B. Now we say 161 49C and so on. То есть вот эти вот, можете переписать, они самые устойчивые. То есть сверху вниз по устойчивости. Феркаль самый устойчивый, потом чуть менее. Второй 140 за second one. 140 Rogeri. Rogeri. 140 Rogeri. It's not Russia, it's Rogeri. Rogeri. Третий 41B, и, в общем, это три основных. They get the name of the guy who has crossed and imagined. Это, ну, назвали в честь человека, который вывел этот вид. Well, so you have understood. We have many tools to use before fertilizing. Before fertilizing means before adding supplementary chemical fertilizer. We have all the tools to maintain the vineyard with very low amount of external mineral fertilizer. Я это все говорю для того, чтобы еще раз вы понимали, что у нас очень есть много инструментов, которые мы можем использовать, помимо того, чтобы вносить химические удобрения. То есть очень много чего вы можете сделать, не добавляя посторонние дополнительные химические удобрения. When you add nitrates for nitrogen, nitrates. Когда вы добавляете нитраты для азота. The consumption is in a few weeks. I mean, after 6 weeks, 8 weeks, the nitrogen, the nitrates, with all the rainfall you have, will be under 50 centimeters. No efficiency. Если вы вносите нитраты с целью получения азота, то в течение 6-8 недель, особенно с учетом такого количества дождей, которые вы имеете, весь этот азот, он будет глубже попадет в почву, ниже 50 сантиметров слоя почвы. So on a weak vineyard, you want to increase the vigor and to take care of it, and you need to add nitrogen. You can add nitrates, but I will say few amounts, 50 units, 80 units for industrial vineyard, just as booster for the growth, if you have not enough growth. In spring. Если, да, конечно, если вам нужно, допустим, на промышленном винограднике, если вам нужно стимулировать быстрый рост, да, вы можете вносить 50-80 единиц, 50-80 kilos,
Yes, 50-80 килограмм, допустим, азота весной, как прививка для быстрого роста, если вам нужен усилить рост на слабом винограднике. So the message to take home also, it's nitrogen. If you need to add external fertilizer, prefer urea than nitrates. Urea maintains the soil a bit longer than nitrates. Nitrates go into the water table very quickly. То есть, и опять же, если у вас возникает такая ситуация, когда нужно вносить азот, лучше вносите мочевину, да? Мочевину, чем нитраты. Мочевина, она дольше сохраняется в почве, а нитраты, они быстро уходят в глубину и неэффективны. So if you need, apply nitrates in 2-3 times during spring, from April, May up to July. Every month, a third or in 2 times. 2 times. For potassium, for magnesium, you have no washing in the soil, no migration. It remains collected by both clay and organic matter. There is no washing in the soil. So you maintain it very easily in the topsoil. То есть, если азот вам приходится, допустим, вносить весной, с весны по июль часто, там каждые пару месяцев, то, что касается калия и магния, нет такой необходимости, они так быстро не вымываются, они там сохраняются в почве, удерживаются глиной, удерживаются органическим веществом, поэтому так часто их возобновлять не нужно. So you can add it in fall. Поэтому их можно, допустим, вносить осенью, вот сейчас. Because you expect that they migrate a little bit with all the rainfall of winter in order not to get them on the topsoil. You need to feed the root system on 51st centimeters. И вы ожидаете, что с дождем они потихонечку будут проникать глубже, не будут совсем на поверхности, потому что вам нужно питать корневую систему на глубине до 50 сантиметров. Take home message, if needed, potassium and magnesium in fall. If needed, nitrogen with urea form, no nitrates in 2 times, 3 times during the spring at the beginning of the vegetative cycle, not more. Итак, запомните, если вам все-таки понадобится вносить калий и магний, вносите осенью. Если нужен азот, вносите в форме мочевины, не в форме нитратов, вносите весной в 2-3 приема в начале вегетативного цикла. So, do we need to fertilize? Say no, if you maintain organic matter, you have more than enough, usually in most of the case, to feed the vine. Таким образом, нужно ли нам вносить химические удобрения? Мой ответ нет. Если вы поддерживаете состав органического вещества в почве, то дополнительно химические удобрения вносить вам не понадобится. Humans cultivate vines in the region for 8 millenaries, at least. Sorry? Humans cultivate vines for, in this region, Abkhazia, Armenia, Georgia, Iran, for more than 8 millenaries. Millenaries? Very rich people? No, 8,000 years. То есть в вашем регионе вы выращиваете виноград уже много тысячелетий. Do you think they use nitrates or potassium or whatever chemicals during 8,000 years? Never. То есть вы думаете, что они 1000 лет назад использовали нитраты? Конечно же, нет. So we have used all this chemical fertilizer for 50 years, 60 years, not more, at the scale of more than 8,000 years of vine growing. Вот эти все химические удобрения, нитраты мы начали использовать 50-60 лет как. И сами видите, что это немного по сравнению с 8000 лет истории виноделия. And where
do humans have implemented the vineyards 8,000 years ago, 2,000 years ago? И где люди выращивали виноград 8 тысяч лет, 2000 лет назад? In the lowest fertile soil. На самых менее плодородных почвах. Fertile soil are for cereals, to have bread. Плодородные почвы всегда использовались для зерновых культур, чтобы делать хлеб. Fertile soil are for vegetables. Плодородные земли использовались для овощей, для питания. Unfertile soil for vines, olive trees in the Mediterranean basin. That's all. In rocks, in shallow soils, unfertile, where you cannot grow cereals or vegetables, you grow vine and olive trees in the history. И исторически вот в Средиземноморском регионе виноградники, оливковые насаждения, они росли на таких каменистых, бедных почвах, где нельзя вырастить там зерно или какие-то овощи. So yes, you can maintain your vineyard with just compensating the organic matter exported. Таким образом, вы можете поддерживать свой виноградник, всего лишь компенсируя вот это затрачиваемое органическое вещество. They used to have some sheep in the vineyard, mowing and eating the grass in winter, in spring before bud burst, and with the natural manure of the sheep, they maintain organic matter. Раньше применяли такую технику, что зимой запускали овец на виноградники, они ели траву, но зимой и до весны, до разбухания почек, они ели как бы траву и поставляли естественный природный навоз. So yes, for industrial vineyard, in order to decrease the cost of production, you need to increase the yield due to international competition. You need to increase the yield, you need to use chemical fertilizer in order to have more yield. But it's a very short time at the scale of humanity. Да, конечно, для промышленных виноградников, где нужно повышать объемы урожая, там приходится использовать химические удобрения, чтобы больше было урожая, чтобы легче было конкурировать, но это очень маленький период в истории человечества. Much more than a soil analysis, please observe the leaves of the vine. They indicate if there is a deficiency or not. Помимо анализа почвы, также наблюдайте за листьями винограда, по ним вы можете определить, есть ли нехватка каких-то веществ или нет. This is a magnesium deficiency, for example. Это нехватка магния. This is a nitrogen deficiency. Green leaves, good amount or excessive amount of nitrogen. Pale leaves, due to lack of nitrogen, is very rare. Темно-зеленые листья это достаточно азота или избыток азота. Такие бледно-зеленые листья это может показывать нехватку азота. Adult leaves becoming round, thick leaves, little bit burned and yellow waves inside the leaves is potassium deficiency. Если же большие взрослые листья, они так закругляются, у них вот эти тоже желтые пятна, по краям они коричневые становятся, утолщенные, это нехватка калия. So when I go to a doctor, when I have problem, he doesn't ask me first to come with my blood or urine analysis. He observes me, asks me, and what are the symptoms. Then you do a chemical analysis, if needed, to complete the diagnosis. Таким образом, допустим, если я прихожу к доктору, я не прихожу сразу с результатами анализа мочи и крови. Сначала доктор смотрит симптомы, спрашивает, и потом, если понадобится, он может меня отправить на сдачу анализов, чтобы дополнить диагноз. So observe first the vine, determine if there are some deficiency or not on leaves, and then if you see them, well, check with a special analysis
or a soil analysis. And so you can confirm and add what is necessary to add, not more. Таким образом, наблюдаете за листьями, если вы увидели какой-то потенциальный недостаток, потом можете уже делать анализ, например, анализ почвы, чтобы как бы дополнить те знания, которые у вас есть. Сначала анализ черенка листа, а потом анализ почвы, если нужно. So, maybe we can conclude, we are on time? Yeah, we need to move. We need to move? So just, yes, a short conclusion. Короткое заключение, и мы закончим с этой темой. First, select good soils for vine growing, not too much fertile soil. Первое, что вы должны сделать, это выбрать хорошие почвы, подходящие для выращивания винограда. Не выбирайте слишком плодородную почву. In particular, to avoid downy mildew, botrytis, all these diseases, they like nitrogen, they like fertile vines, they like the growth, young leaves and so on. Reduce the fertility of the soil just to maintain the balance, the minimum. And or less fertile soil. Особенно такие болезни, как мильдью, ботритис, они очень любят азот, очень любят сильный рост, любят молодую листву, плодородную почву, поэтому находите менее плодородные почвы, чтобы снизить риск вот этих болезней. Adapt correctly the plant material, in particular the rootstock. Правильно адаптируйте свой посадочный материал, в первую очередь подвой. On the same vineyard, you have 5-10 hectares. You have more fertile soil and less fertile soil. Please adapt the early ripening variety white on fertile soil and the late ripening variety red on unfertile soil. You see, select the varieties from the soil. То есть у вас на одном участке, на одном и том же винограднике 5-10 гектар могут быть в одном месте более плодородная почва, в другом менее плодородная почва. Адаптируйте то, что вы сажаете. Белые, рано созревающие сорта винограда сажайте на более плодородной почве. Красные, более поздно созревающие сорта винограда сажайте на менее плодородной почве. Then select the good rootstock. Также выберите хороший, подходящий подвой. Well, your Chardonnay and Sauvignon harvested the first week of September under high temperature, 30 degrees. You miss some aromas, you miss some balance. You need to postpone the harvest to cooler period at the end of September or mid-September. Use a vigorous rootstock for early white variety. Например, ваши шардоне или савиньон, если они созревают в первой половине сентября, когда стоит большая жара, вы теряете какие-то ароматические качества вина. Вам нужно продлить их созревание, отложить до более прохладного периода, поэтому подбирайте для этого тоже подходящий подвой. You want to implement Kachich, Saperavi, Cabernet Sauvignon, late ripening variety. You want to shorten the cycle. To make the vegetation cycle short in order to make the harvest earlier, not in November, in October, mid-October. Если же вы, допустим, такие сорта Качич, Сапирави, Каберне Савиньон, поздно созревающие, вы хотите, чтобы они созрели чуть раньше, вы хотите сократить вегетативный цикл, чтобы не в ноябре, допустим, а в середине октября собирать. У нас Сапирави не поздно созревающий, у нас средний созревающий, он сентябрь, в середине сентября у нас он полностью созревает. Here, Sapiravi is not a late harvested variety. When do you harvest it? Mid-September. 20th of September. By 24th of September, it's finished. He was С 9 начали до 24. So we start 8th, 9th September. You harvested much more earlier than Cabernet Sauvignon in the same plot? In the same plot? Yes, of course. Cabernet только вот сейчас, 3-4. Cabernet we will start like 3rd, 4th of October, and Sapiravi we do Okay. it the 29th. decision to make the harvest was made based on sugar. On sugar? Yes. Okay.
For me it was a late ripening variety because, well, for red wine I focus on quality of tannins. I don't care about the alcohol or whatever. I take care of the balance. Ну, я считаю это поздним сортом, потому что для красных сортов мне очень важно качество танинов. Я не такое внимание уделяю алкоголю, и таким показателем для меня главное баланс. And for me, I associate Cabernet Sauvignon and Saperavi in late ripening variety because the phenolic maturity, the ripeness of the tannins take time. I have tasted many Saperavi, many Cabernet Sauvignon in the region, in other countries, with 13, 14 degrees of alcohol, you have sugar, and the tannins are ripe, green, harsh. So that made me think that sugar amount is a factor. Quality of tannins is another major, for me, major factor for the phenolic maturity. If you tell me the tannins are ripe 2-3 weeks before Cabernet Sauvignon, I discover it right now. It's not the case in Georgia, in many parts of Russia, or in Romania, or well, even in Greece. I have some Saperavi, some plot. It's not my perception in terms of phenolic maturity. Ну, когда я говорю про Сапeravi и Каберне Савиньон, опять же подчеркиваю, важна фенольная зрелость, важны таннины. Я очень часто пробовал Сапeravi в разных местах, где, да, там было 13-14 содержания алкоголя, но они были очень зеленые, такие, вкус, то есть был не зрелый, поэтому еще раз подчеркиваю, что важно, чтобы был этот. So for this late ripening variety where we need to get nice tannins and later, much more later than Chardonnay and Sauvignon. The risk of botrytis is major because they are late ripening. The risk of maintaining active growth of leaves, they compete with the great maturity. I need to stop the growth. I need unfertile soil, slope, shallow soil, lots of stones, not a lot of organic matter, no nitrogen. I need to compete with grass and so on. I need to fight against nature. И в любом случае, что касается поздно созревающих сортов, для них очень большой риск ботритиса, потому что они поздно созревают. И мне нужно всеми силами остановить рост зеленой части растения, остановить рост. Поэтому я использую максимально неплодородные почвы, нужны неглубокие почвы, каменистые, где-то на холмах. Использую траву для создания конкуренции, то есть всеми силами нужно снизить фертильность плодородия почвы, снизить содержание азота. So if you use all these tools, you have just to correct sometimes some natural deficit of the soil or whatever, but never systematic fertilization with minerals. That's today completely silly. Waste of time, waste of fuel consumption, waste of money for vine growth, waste of money. And just by maintaining this balance, you feed over the year your vineyards. Yes. Таким образом, если вы все вот эти инструменты, все вот эти подходы используете, вам нужно будет просто время от времени иногда немножко корректировать какой-то недостаток или какой-то дисбаланс в почве. Но никогда вам не понадобится системное внесение большого количества химических удобрений, и это просто лишняя трата денег и неразумный подход. Do you know, my last question, I have also questions, and we finish with this part, are you able to recognize the symptoms of mineral deficiency on vines? Можете ли вы распознать симптомы нехватки каких-то элементов по лозе, по виду лозы?
some of you maybe 1 or 2 deficiency or something, but it's difficult. If I show you a picture of manganese deficiency and magnesium deficiency, most of them will confound them. And so what I think is that inside the association or at the scale of Abkhazia, if you have 1 person or 2 persons dedicated to that, it can help just to look at the vineyard and say, you save money, you don't need chemical analysis and many things. Just by looking at the vineyard, it can help you just to compensate what is necessary to compensate. So I don't know if in the association there is somebody who is able to do it, or we can imagine quite quickly to show, so to have more details on symptoms, so that you can be aware of the signals of the vines. We can help to compensate at low cost. В рамках Абхазии, может быть, в рамках вашей ассоциации хорошо было бы, если бы 1-2 специалиста были, которые могли бы вот по внешнему виду, на глаз распознавать нехватку каких-то веществ. Это бы очень сэкономило деньги, не нужно было проводить анализы. И, то есть, Абхазия не такая большая страна, 1-2 человека хватило бы. У нас есть агрономы, которые... Просто сейчас зачастую попадают, конечно. Вот, зачастую. 80-90% попадает. 89-90% they guess correctly. Вот Илана может на голубике определить. На винограде она только начинает. For the blueberries, she's just starting with the vines. So you need to pass from the blueberry to vines. Нужно перейти от голубики. Она как раз собирает. Okay, good. I don't make blood analysis before getting a dinner or breakfast or whatever. I feel if I am okay, no need to fertilize. You see, I believe in observing symptoms much more than every systematic fertilization. То есть я считаю, что наблюдение это намного эффективнее, чем систематическое внесение удобрений или постоянные ненужные анализы. So, well, now we have concluded on fertilization, soil maintenance, and all techniques to implement vineyards and maintain vineyards. The question was how to taste berries in order to try to get the best date for harvesting. That's it. And we have 15 minutes for that? 20. Wow. Мы закончили с удобрениями, с уходом за почвой, и сейчас еще какой был запрос, это что касается... Можно один вопрос по прошлому? Сейчас я закончу. Что касается пробы ягод, чтобы определить дату сбора урожая, чтобы определить зрелость. There's one more question. Oh yes, yes, for sure. Вот смотрите, какой момент. Вот все, что мы сегодня говорили, это влияние на качество ягоды и количество минеральных удобрений. Меня что интересует? Я как считал, я новичок вообще, и я считал, что основной критерий вот в этом плане это изначальная посадка винограда. И изначально я начинал сажать, вот очень плотную делал посадку. У меня ручной сбор, ручная обработка, никогда ничего не добавлял, никаких удобрений, кроме сидератов там, и немного органики. Есть ли смысл сажать плотной посадкой, чтобы добиться хороших результатов по ягоде и, естественно, потом по конечному результату? Есть в этом смысл? Или можно просто вот этими инструментами пользуясь, получить хорошие результаты? Просто плотная посадка, она дорогая, а если там все это можно реализовывать и без плотной посадки, почему нет? So I want to just stress that I'm new to the topic. So I'm new to the topic. I'm not very experienced. So minimum 5,000 plants per hectare. So he means dense planting. I thought that I was told at the beginning that dense planting is essential. So I planted my vines very dense.
and I do everything manually, I harvest manually, I add only some organic matter, no fertilizer. Isn't it okay to plant your vines dense, or do you need to use other tools you explained to somehow regulate this? Okay, very good question. Очень хороший вопрос. It's a little bit at the margin of the topic. Это немножко на грани темы. But it's a crucial issue for Abkhazian vineyard. Это очень важный вопрос для абхазских виноградников. I see more often white spacing between two rows. Я часто наблюдаю очень широкое расстояние между двумя рядами. Very few high density plot. И очень мало участков с большой плотностью посадки. I come from a region, the north of Bordeaux region, the Médoc region, an ancestral region, very famous for wine production, where we grow up to 10,000 vines per hectare, 1 meter by 1 meter. Я сам родом из северной части Бордо, из региона Медок, он очень известен в плане виноделия, и у нас там даже сажают 10 тысяч на гектар, то есть метр на метр получается. Before phylloxera at the end of 19th century, before industrial revolution, before tractors and mechanization, we use 15-20,000 vines per hectare, up to 40,000 vines per hectare in Champagne, for example. 40,000. До появления филоксеры в конце 19 века, до промышленной революции, до всех вот этих изменений, мы даже по 15-20 тысяч корней сажали на гектар, и даже для шампанского 40 тысяч корней сажали на гектар. When in Mediterranean basin, so I speak about Bordeaux and Champagne, wet region, like here, in the Mediterranean basin, historically, you had bush vine, gobelet, bush vine, at 1,500, 2,000 maximum vines per hectare, small bushes. 2,000 maximum? Yes, 1,000, 1,500, large spacing between two rows. Это я сейчас говорю о таких более влажных регионах, как у вас, это Шампань, Бордо и так далее. Если говорить о Средиземноморском регионе, там исторически выращивали кустовым способом или в форме гобле виноград. Там они очень редко сажали, там 1500-2000 корней получалось на гектар. So we cannot go very deep in this question. Maybe in another session we can have a complete session on training system density. That is very interesting. Я, к сожалению, сейчас не могу очень подробно в эту тему погружаться. Может быть, когда-то у нас будет отдельный тренинг на тему плотности посадки, формировки и так далее. But what I can say, why there were 1,000 vines per hectare in Sicilia, and why 40,000 in Champagne in the 18th century, it's due to the drought and the rainfall. Ну, если коротко ответить на ваш вопрос, почему, например, в Сицилии сажали 1000 корней на гектар, а в Шампане 40 тысяч корней, это из-за засух на юге. In Sicilia, for example, you have a severe drought in summer. So you reduce the acreage of foliage of your vine. You reduce the transpiration of the vine in order to save water. Ну, в Сицилии, там на юге очень большие засухи, и поэтому они старались как-то снизить потерю воды лозой, испарение воды пытались сократить. Bordeaux, Champagne, Val de Loire, or wet region, high density, in order to transpire much more, to uptake the excessive water of the soil. And it permits to develop a lot of foliage. It permits to increase the yield. И в Шампане, в Бордо, более влажных, более северных регионах, там они сажали много корней, чтобы
больше не забирали воды из почвы, больше испаряли воздух, и также больше листвы у этих лоз было, потому что и больше урожай, больше роста. So today there are many different points to consider, like size of berry. Yes, it's easier to have a small size of berry for late ripening variety when you compete from a vine to another and decrease the amount of nitrogen and so on. So high density is more favorable, I would say, for late ripening conditions. Поэтому тут опять же можно много факторов учитывать. Если вы хотите, допустим, для позднего сорта, позднесозревающего получить маленькие ягоды, более насыщенные, тогда да, плотная посадка это хорошее решение, потому что больше будет конкуренции между лозами друг с другом, будет меньше азота у них будет. So it depends on your objective. White, red, late ripening, early ripening, and amount of yield and so on. So it's a complete topic, and it could be a topic for all the association in another session. Next year. Maybe how to choose an adapted training system to the objective of product. Something. Таким образом, тут опять же зависит от ваших целей. Какой сорт вы выращиваете, красный, поздний или белый, ранний? Какой вы хотите больше получить урожая или мелкую ягоду более качественную? То есть от этого все зависит, как вы адаптируете плотность своей посадки. И это можно сделать отдельной темой тренинга в рамках ассоциации, посвятить плотности посадки и системе формировки. Один вопрос короткий. Плотность посадки на лечение, на болезнь винограда. У нас влажный климат. Чем плотнее, тем труднее лечить. So you speak about density of planting, but we have wet, humid climate, yes, diseases. So if it's dense, more easier for diseases. What can you comment on that? No. By increasing density, you increase competition from a vine to another. You reduce the uptake of nitrogen by each vine. You reduce the foliage of each vine. You increase the foliage of the hectare, but you decrease the foliage by vine. At 10, I can show you many pictures. At 10,000 vines per hectare, you have bonsai. Bonsai. Yes. Смотрите, маленький виноград. Когда у вас плотность посадки 10 тысяч, вы увеличиваете конкуренцию между лозами. Каждая лоза получает меньше азота, каждая лоза дает меньше листвы. То есть в целом на гектар у вас как бы общая листва, количество будет может быть больше, но каждая лоза, у нее листвы будет меньше. Я вам могу показать фотографии, как бонсай, когда плотная посадка, кусты, они очень маленькие получаются. What I see here in some vineyards and yesterday, it's more like jungle with a machete, with big vines, 3,000 vines per hectare, very vigorous, with a lot of shoots coming back, with a lot of superposition of leaves, young shoots still growing in October and so on. Here, when I see that, in this situation, not all the vineyards, but when I see that, I say, well, I need a machete to go through excessive vigor of each vine. I should compete. Что я видел здесь у вас, не на всех, конечно, виноградниках, но на некоторых, допустим, неплотная посадка, 3000 корней на гектар, избыточный рост наблюдается, то есть как джунгли. Мне иногда хочется взять мачете и обрубить, потому что избыточный рост, слишком много побегов, огромное количество листьев сверху друг на другом растут. It's due to natural element, rainfall, nitrogen, organic matter. It's due to natural element. Let's take into account the natural elements and try to do the good choice, the good rootstock. Who use Riparia Gloire de Montpellier? Это все получается по естественным причинам, потому что
осадков хватает, питания хватает, нет конкуренции, и они так сильно растут. Поэтому вам тут тоже нужно балансировать, например, использовать правильный подвой. Кто из вас использует подвой Репария де Монпери? Who use? Кто-нибудь использует этот подвой? Все посажено на Кобер 5 ББ и СУ4. На каких Many корнях у вас Cobra виноград? 5BB, SO4, which are very vigorous rootstock. They are not bad rootstock. They are not bad rootstock. They are rootstock conferring a lot of vigor in wet climate. You want to reduce botrytis, mildew, the jungle, and so you want to shorten the cycle. You want to harvest your Cabernet Sauvignon or Cachich 2 weeks before. Compete, choose, select the low vigor rootstock and so on. We have many tools in our bag, and here we don't use so many tools. It's quite the same. So I'm glad to hear that some of you have higher density. It helps to compete. I'm glad to hear that some soil have no limestone, so you can choose very low vigorous rootstock and so on. I think we can increase the performance of the vineyard by adapting the good tools, the good plant materials, the good rootstock, the good density, and so on. Sorry. Я не говорю, что КБР и СО4 это плохие подвои. Нет, просто это подвои, которые, особенно во влажном климате, они дают очень сильный как раз вот этот избыточный рост. Поэтому вам нужно, опять же, подвой тоже адаптировать. Если вы хотите бороться с ботритисом, бороться с мильдью, снизить рост избыточный, если вы хотите собирать Качич, Каберне Савиньон на 2 недели раньше их срока, то вы можете попробовать использовать другие подвои. Вот этот подвой, о котором я говорил. И я рад слышать, что вот кто-то использует плотную посадку. То есть у виноградаря есть разные инструменты, которые он может использовать. Плотность посадки, подвой, и вы должны вот эти все разные инструменты тоже применять. So I think some, Omar, some proposal is the training system choice Репария, is the name of the подвоя? The name of the rootstock. Репария de Montpellier. Préparé Gloire de Montpellier. Riparia, Gloire, Репария, Gloire. Gloire de Montpellier. Это международное название? Да. The national name or is it French? Oh yes. Да. It's an international name. All these are international. Да, это все международные названия. All rootstock has only one name, international. У всех The other name you don't know, which are not registered, are copy-paste like Chinese people know how to do. When you see a new rootstock coming, I say, well, that is the best, be careful. It's a copy-paste fake. То есть все эти подвои, они зарегистрированы на международном уровне, эти международные названия. Если вы слышите где-то про какой-то новый хороший подвой, это, скорее всего, какая-то копия. В общем, c'est très important. Ça. It's very important because the choice of the rootstock and the variety on the soil. So adaptation of the plant material to local conditions, which vary from a part to another of your vineyard. It's crucial because you plant for 30 years or 40 years or more. It's crucial, and it's linked with the question of density, training system, and so on. So that could be, Omar, maybe two sessions concerning the choice of training system and adaptation of plant material to soil. How to choose a rootstock. I have limestone, I have not. I have limestone, I risk of chlorosis, I take this one. Oh, I take this one, they are very vigorous, I cannot graft Cachich, Saperavi or Cabernet Sauvignon on it. They will delay and postpone the ripeness. So there are some soils without limestone
whereby the use of fruit stock, increase of density, I can have better condition to ripe late ripening varieties with this type of fruit stock. So soil, plant material and training system belong to a complex system, and the choice is very important. We could propose something I think next year. Yes. You have written to answer to the two main questions. Очень важные вопросы вы задали, и это можно сделать темами отдельных тренингов. Очень важно плотность посадки и как адаптировать посадочный материал к вашей почве. И у вас даже на одном участке может быть разная почва. Допустим, у вас известняковая почва, риск хлорозиса, вы берете вот те подвои, которые я сказала, там, феркали и так далее. Если вдруг вы хотите сажать качич и там, другие поздние сорта, вы знаете, что какой-то подвой, он даст сильный рост, еще больше удлинит ваш цикл, тогда вы берете другой подвой, который снижает цикл, более плотно сажаете. То есть все эти инструменты вы все время учитываете, адаптируете в зависимости от своей ситуации. So, I propose we close the questions from right now, but they were very interesting question and topic, but we need to spend few minutes tasting grapes. Я давайте предложу уже эту тему закрыть, хотя вопросы были очень интересные, спасибо, но давайте перейдем к теме тестирования и проверки ягод. So I will do it very shortly. Я очень коротко пройдусь. No, previous one. So we have spoken about maturity, are they ripe, polyphenols, tannins, aromas, and so on. Balance, you know, I have used these three words. Balance, sugar acidity, quality of tannins, aromas. I have used them in the previous session. Помните, я упоминал такие понятия, как качество танинов, баланс, содержание алкоголя, сахара, ароматика. So, I don't know what is the maturity. Я не знаю, что значит зрелость. There are in fact different type of maturity. На самом деле есть разные виды зрелости. The maturity for the vine, maybe like for us, when we are able to reproduce. То есть зрелость лозы, так же как Sexual reproduction. Про нас, людей, это когда вы способны воспроизводить потомство, то есть воспроизведение. For the vine, the maturity when the seeds are able to produce a new plant. То есть, если говорить о лозе, то зрелость говорит о том, когда косточка может производить новое растение. То есть, когда можно посадить косточку и вырастить новое растение. We don't take care of the vines. What we are interested in it is a wine. Но для нам это не интересно. Нам важно вино, а не то, как может вырасти из косточки новый виноград. And so we have a huge and broad spectrum of different wines. We don't expect the same maturity for them. И у нас есть огромный спектр различных вин, и мы не ожидаем от них одинакового уровня зрелости. I want to do a sparkling wine, type champagne or whatever, sparkling wine. I will focus on technological maturity, the ratio between sugar and acidity. I don't want a lot of alcohol. I want freshness. I want acidity. I want to drink easily and to get freshness and to come back and low alcohol content. I don't care about the color. I don't care about the tannins. I take care of aromas and the balance. Only the technological maturity. Sugar, acidity, and aromas. Okay? For sparkling. Two main. Technological, aromatic. That's all. Если я хочу производить игристые вина, например, шампанское, мне не важен цвет, мне не важны таннины,
Я обращаю внимание в первую очередь на технологическую зрелость, то есть на соотношение сахаров и кислотности, и на ароматическую зрелость. То есть мне нужно такое легкое, легкопьющееся вино. As I told you, I have tasted a good Safari last year with very nice and elegant tannins, round tannins, polymerized tannins. So, Yesterday. Yesterday. Yesterday, not last year. Last night. Yesterday. Thank you, not last year. No, here, a Safari from me. Wow! And I have not described you aromas or whatever. I've tasted this Safari. Wow, nice quality of tannin. It becomes my first criterion for concentrated red wines with good material, good physical perception in the mouth. I look for the tannins. Of course, balance. I need sugar to make alcohol. I accept if you have only 11 degrees potential with Cabernet Sauvignon or Kachich tomorrow. If you have a low level of alcohol, but a good phenolic perception, and we can proceed it, I don't care. When I get this maturity, I harvest. You need more alcohol. It is more sugar. For a Chardonnay, you have more sugar than exactly. You add a little bit. You correct at the end. I don't like to correct. If needed, you correct. What is important is to focus on the major criterion. It's to rank the different maturity for your product, for your type of product. То есть я вчера пробовал сапирави и очень мне понравилось. Я в первую очередь там обращала внимание на таннины. Таннины были очень такие зрелые, округлые, можно сказать. И здесь мне уже алкоголь не так важен. Там я могу сказать, что 11 алкоголя уже хватает. То есть, Абхазии? Да. Да, Абхазии. То есть идея в том, что... Идея в том, что в зависимости от того, какое вино вы производите, у разных видов вина вы обращаете в первую очередь внимание на разные критерии. То есть для вот этих красных поздних вин фенольная зрелость, она для меня в приоритете. То есть физические ощущения во рту. Okay. So, you have understood, I want to make white wine. What is important for me is not the skin, it is the juice. I will press it directly. In the juice, what I taste? Well, just the balanced sugar, acidity, and aromas. That's all. It's very easy. I look... Если я хочу делать белое вино, мне не важно качество кожицы, мне нужен в первую очередь сок. Я обращаю внимание на такие параметры, как баланс сахара и кислотности, и на ароматические показатели обращаю внимание. You will all have the PowerPoint, the slides, and so on, and we describe everything. The color of the stem, the pedicel, everything, well, everything. Most of the things are described on the PDF. You will get it later for you. То есть эту презентацию вы сможете взять, там все подробно описаны, разные критерии, качество, цвет гребня, цвет кожи, все там об этом говорится. So, Амлаху. Это амлаху. what do I do? What do I do for tasting? Что я делаю, когда я буду пробовать виноград? So I'll take the example of what? What varieties is it? Что это за сорт? Амлаху. 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 То есть я возьму пример амлаху. I don't know Amlach. I am able to determine the maturity of Abdahu? No, because I don't know it. I don't know the product I can produce with it. How can I determine, me coming from France, the maturity of a berry? I don't know.
That means that you need to define your own references. What are you looking for? Let's say I take this red variety and I want to make a balanced, complex, long, concentrated wine able to age. You see? Most of the time with high quality red wine. Мне трудно говорить про это конкретный сорт, потому что я его не знаю, поэтому определять его зрелость, я как человек, приехавший из Франции, я не знаю, какое вино обычно делает из такого винограда. Поэтому вы должны понимать, что вы для своих сортов должны сами разработать какие-то критерии зрелости. Ну, давайте представим, что я из этого винограда хочу сделать красное вино, сбалансированное, сложное, концентрированное, с потенциалом к старению, к созреванию. First, what I see a green stem. Что я вижу в первую очередь? Я вижу зеленый гребень. I doubt that the seeds are ripe. For me, when you have only a green stem, that means that you cannot achieve at this stage the phenolic maturity of your berry. You need to have at least the beginning of the stem starting to get brown, like the shoots. It is not ripe. For a red wine, I will not say the same for a white you want to press and to maintain freshness, acidity. For my criterion for red wines, yes, I need to have a little bit of at least 2 centimeters of change of the stem, change of color. То есть я обращаю внимание на гребень и вижу, что он зеленый. Уже я могу сомневаться, что косточка будет зрелой, что виноград достаточно зрелый, потому что в таком случае фенольная зрелость еще не достигнута. Для красных вин, я подчеркиваю, это именно для красных вин, потому что белые вина это другая ситуация. Чтобы говорить о зрелости, хотя бы гребень, хотя бы его верхняя часть, черешок, он должен уже начать менять цвет на коричневый. То есть это будет один из показателей зрелости. Second observation, I have small berries, little weight, 1.4 grams, 0.8 grams, 0.0, well, big diverse size of the berries. Второе, на что я обращаю внимание, что мелкие ягоды и ягоды разного размера, очень разнообразно, от 0,8 до 1,4 граммов с весом. Some berries still maintain greens. You can see that. Видите, еще зеленые там есть ягодки. Look at this one. A big one, 2 grams. This one is 0.8 grams. Видите, какая разница? Одна, допустим, 2 грамма, другая 0,8 грамм. They have absolutely not the same content. То есть они абсолютно будут разными ягодами. It depends of the number of the seeds. I'm convinced that you have more seeds in the big than in the small one. Зависит от количества косточек. Я думаю, что в больших больше косточек, чем в маленьких. You see, here I have 4 seeds. Вот в большой у меня 4 косточки. I take a small one and I count. No, not a seed, an embryon, a fetus. A young seed. It's not a complete seed. То есть в маленьком даже недоразвившаяся, как эмбрион, недоразвившаяся косточка, даже одна это не. How can you imagine get the same content of the same quality from a berry to another? It's impossible. They have not the same date of maturity. То есть они очень разная степень зрелости у этих ягод и одинакового качества от них ожидать невозможно. First comment: if you know where does come from these bunches, the vine, test it. I suppose you have GFLV virus on it. Во-первых, если вы знаете, откуда происходит это
гроздь, проверьте ее, я подозреваю, что там есть вирус, which virus? GFLV, Grapevine Fan-Leaf Virus. It's a вирус короткоузлия винограда. Вирус короткоузлия винограда, проверьте, я подозреваю, что он здесь. GFLV virus. I suspect highly that the presence of virus make this heterogeneity at what we call миллерандаж. Я подозреваю, что... I will test it. Я подозреваю, что именно из-за вируса такая разнобой, такое созревание, да, нарушение созревания, горошение грозди. You want to increase your vineyard to maintain ancient variety, local, endemic variety, and so please test them from virus. Don't propagate virus. То есть вы хотите развивать местные сорта, вы хотите их выращивать, пожалуйста, проверьте на наличие вируса, чтобы не распространять этот вирус. So I don't tell you, I am 100% sure there is a virus. I have serious doubt on the diagnosis. То есть я не говорю со 100% уверенностью, что этот вирус там присутствует, но у меня есть большие подозрения. Before propagation, please test. То есть прежде чем размножать, обязательно протестируйте на этот вирус. How to determine the maturity? As you have green berries, pink berries, black berries. They are not at the same stage. Как же определять зрелость, если у вас есть зеленые ягоды, розовые ягоды и черные ягоды? Они все в разной степени зрелости. Very difficult. That means that you cannot do the tasting on only one grape. Это очень сложно, и поэтому вы не можете тестировать, пробовать только одну ягоду. So first the sampling, you should have at least 10 grapes in 2 rows, one face north, one facing south, 2 rows, and I take some berries, some down, some upper, some inside the row, external, you see, and changing one up on 2 faces, on 2 rows, and I take 10 berries. То есть для того, чтобы получить более правдивую картину, вы должны брать виноград с 2 рядов, один, который смотрит на север, со стороны, который смотрит на север, со стороны, который смотрит на юг. Вы должны снять 10 виноградин и брать с разных гроздей и с разных частей. То есть одна с одной части, другая с верхней, с нижней, с внутренней части грозди. Most of the time, when I have to do a maturity control with must analysis, I take 400 berries, for example, for chemical analysis. When I have them, I take by random 10 berries on it, and after I taste them. То есть, когда я беру ягоды на анализы, когда я проверяю, я с закрытыми глазами, то есть так в разброс не смотрю, какие ягоды беру из кучи. 10 ягод выбираю и тогда пробую. I have seen Omar standing up, moving, so that's a sign I need to speak. Well, very quickly, what is important, and we'll see it maybe in the vineyard later, and you will have all the description on the slide. What I do, imagine, I look first at my bone cheese, I look at the pestiole, when I remove the berry, I see, look, I don't lie, you see some anthocyanin, some red color, on the stem remaining. Oh, good sign. The anthocyaninic maturity seems to be there. То есть, видите, я сначала снял ягоду, и вот на оставшейся части там видно немножко розовый цвет остался. Это говорит, что присутствуют антоцианы, то есть антоцианная зрелость уже наступила. I don't know if all the maturities are present, but one of them, for the color, it's a good signal. I have anthocyanins remaining here. То есть это один из признаков зрелости, антоцианная зрелость. Я уже вижу, что это хороший признак, что она присутствует. Now I take the berry and put it on a white plate. Quite difficult to expulse, but the juice is already pink. Потом я беру, выдавливаю немножко сока из виноградины на тарелку, и вы видите, что сок, он уже розоватый. Okay, I will not have any problem with color. То есть, значит, с цветом у меня проблем не будет. It's very extractive. То есть, цвет извлекается очень хорошо. The middle is not alcohol, it's water. You have anthocyanins
and the solvent is water. Your solvent in your vat will be alcohol, much more efficient than the water. So no problem of color with that. I forget the color. I will not focus on it. Здесь не присутствует алкоголь, естественно, вы знаете, пока только вода, растворитель для цвета, и уже цвет хороший. То есть, когда у вас будет алкоголь, цвет будет еще более насыщенный, потому что алкоголь лучше растворитель. Поэтому с цветом у вас все в порядке, сейчас я не буду на цвете концентрироваться. Now I press the berry, I have the juice, and I look at the cells around the seeds. The seed of this berry separate very easily from the juice. You have no more pulp in it. То есть затем я выдавил косточку и смотрю, как она отделяется, эта косточка винограде. Она очень хорошо отделилась от сока, и вокруг косточки уже нету мякоти прилипшей к ней. In one seed I have some flesh around, in the other one it is naked. То есть одна косточка осталась с мякотью, а другая косточка уже вышла без мякоти. То есть она уже легко отделяется от мякоти. So it's a good signal that the pulp has transformed in juice. It's not a block. То есть это хороший признак, что уже мякоть, она преобразовывается в сок. И это тоже хороший сигнал. I look at the seeds. Which is the color? Here I have a very, well, we'll say 80% of the seed is green, or 70% is green, a third brown. On these seeds of my berry, it's quite brown. 80-90% of the seed is brown. Oh, good signal. Я смотрю на разные косточки. Здесь одна косточка, на ней 70%, она еще зеленоватая. А другие вот эти две косточки, они на 80-90% уже коричневые стали. Это тоже хороший признак зрелости. You put the seeds in alcohol, in certain degrees of alcohol for maceration. If they are green, you will extract green tannins from the seeds. If they are brown, you have more light tannins and more more fine tannins than rough tannins. So the color of the seeds is very important. And when it's completely brown, you can even crack it. Если у вас, если вы косточки помещаете, допустим, в алкоголь 13%, то при мацерации зеленая косточка, она будет выделять зеленые грубые танины. А коричневая косточка, она будет уже давать более такие мягкие и приятные танины. Если косточка коричневая, вы ее можете даже попробовать. I feel the tannins, they are present, but nice. They are not aggressive. То есть я пожевал косточку, я чувствую присутствие танинов, но они не агрессивные, они очень мягкие, приятные. I don't taste the green seeds with the pulp around. I'm sure that I cannot crack them. Зеленую косточку, которая вот вместе с мякотью, я ее пробовать даже не буду, я уверен, что даже раскусить не смогу. After now, what do? I take just the juice and taste the juice. Затем я пробую только сок. Still acid. Все еще кислый. More citrus, lemon. Более цитрусовый, лимонный такой вкус присутствует. No greenness. No greenness, pas de verdeur. Нет зеленого такого, этого нету вкуса зеленого. Sweetie with more lemon taste. This one is lemon taste. Focus on lemon taste. Well, you maintain acidity, maybe a little bit more than expected in your balance, but the aromas of the juice are absolutely not green aromas. No vegetable, no lettuce, no. Good sign. We are close to aromas for the juice. And yes, please. То есть, как я уже сказала, присутствует такой цитрусовый лимонный привкус. Может быть, кислотность немножечко пока выше, чем то, чего вы хотите добиться, но в целом нет вот этих зеленых каких-то ароматов, вкуса салата, вкуса каких-то зеленых овощей. Это тоже хороший признак того, что уже сок приближается к вашей цели. Now I have the skin, which is the most important thing in the tasting. Самое важное при пробовании это кожица. Вот сейчас я буду пробовать кожицу. What I will get during my maceration process is a transfer
from the material of the skin into my juice. That's what I need to extract. В процессе мацерации все, что я буду получать, это то, что я извлеку из кожицы в свой сок. То есть это я хочу проверить. You need to define a protocol because we are going to show it. And for me, I have defined 10 showing on the same side. I keep it 10 times. You use what you want, 5, 8, or on the left, where you have still teeth, and you chew. And you will observe the skin. То есть вы должны для себя решить какой-то единый способ, как вы будете всегда пробовать кожицу. Я для себя решил, я 10 раз жую на правой стороне. Ну, вы можете там жевать 6-8 раз на левой стороне, как вам удобнее. Но всегда одно количество и на одной стороне. The flavor, you have still citrus, but you have greenness in it. Вкус все еще цитрусовый, но присутствует этот зеленый вкус также. So it's like the grass. When you mow the grass, you have this green taste. Well, the skin is not ripe enough. То есть такой травяной зеленый привкус, значит, кожица еще не созрела до конца. I have not red fruit taste. У меня нет вкуса красного вот такого фрукта. У меня какой-то цитрусовый привкус и зеленый. Definitively, the skin, even if it can be so after 10 times chewing, you see, you have not big part. It has started as the good evolution of maturity. I would say start to degrade. You have color, but this green taste and bitterness. You have a little bit of bitterness on it. Greenness, bitterness, citrus aromas. Skin is not ripe. Therefore, aromas, nor for tannins. So you need to wait. То есть, несмотря на то, что да, разжевывается шкурка, кожица хорошо, это хороший признак, хороший цвет у нее, тем не менее присутствие вот этой горчинки, присутствие цитрусового вкуса, присутствие вот этой зеленого вкуса говорит о том, что кожица еще не созрела, ни в плане ароматов, ни в плане танинов, она еще не достигла своего оптимального. Спросите у него, а что тогда делать? Вот сахар набрал много, сахара достаточно. So what can we do? For example, the grapes have enough sugar, so sugars are enough. But the skin is not ripe. No, what can you do? For me, you need to wait. Я считаю, что вы должны focus on the quality of tannins. Avoid bitterness. Avoid pyrazine. Avoid greenness. Вы должны сконцентрироваться на качестве танинов, избегайте пирозинов, избегайте вот этого зеленого вкуса и подождите. Then he says we will have too much sugar. Okay, and you will have 14 degrees, 14.5 degrees and so on. У вас будет 14-14,5 градусов тогда. If your tannins are good and you have a good phenolic structure of your wine, you will not perceive the excess of alcohol. Если у вас будет хорошая фенольная структура вина, если у вас будут хорошие приятные танины, вот этот алкоголь чуть-чуть лишний, он не будет так сильно восприниматься. And you can also build your wine with a base of 14 degrees alcohol with good tannins, and you say, oh, I want to mix them. You can try to blend with 5% of light, low alcohol wine or white wine in it, and to say, hey, I reduce my alcohol, I preserve the same framework of the tannins, I have my variety, my guideline for the wine, and if you want to reduce it. You have machine also to reduce alcohol or to reduce sugar, but let's say, I will focus much more on quality of tannins than on level of sugar. Еще что вы можете сделать, вы можете купажировать, смешать ваше вино с каким-то более легким, с меньшим содержанием алкоголя вина или с белым вином, либо есть какие-то специальные приборы, которые снижают алкоголь или снижают количество сахара. Я бы на вашем месте концентрировался именно на качестве танинов. I will focus on sugar for
white or acidity, maintaining acidity for white variety, low sugar, low alcohol for champagne or sparkling. And so here, the main factor is quality of tannins. If you have rough tannins, you can have a perfect 12.5 or 13 acidity. If you have rough tannins, awful. You don't drink the wine. Я бы концентрировался на сахаре, на кислотности, когда речь идет о белых винах, о шампанском, там, игристых винах. Но о красных винах вы должны в первую очередь обращать внимание на таннины. Если у вас даже идеальное соотношение алкоголь, там, кислотность, сахара и так далее, но очень грубые таннины, то ваше вино считайте уже не пьющееся будет. Omar, I'm not responsible for to being late. There are some other questions. I cannot do other things than try to answer. Давай. Go ahead. Можно, да? Да. Филипп, я в этом году столкнулся с такой дилеммой, что у меня Марселан и Мальбек не достигли танинной зрелости, а виноград стал увяливать, портиться и ухудшаться качество вообще винограда стало, и мне пришлось собрать эти сорта раньше достижения фенольной зрелости. Вот такой вопрос. Косточки вот в данных сортах Мальбека, особенно, может просто у нас, сразу сделал оговорку, может у нас не подходят климатические условия для произрастания Мальбека, хотя вот у нашего Алхаса вроде все получается, да? Вот. Но в этом году косточки были незрелые, были зеленые, кожица тоже была не совсем зрелая, но при этом произошло увядывание винограда. Я людям хочу это сказать, потому что не часто у вас фенольная зрелость достигнет. Что делать в этом случае? So I had this dilemma, this problem this year with Malbec and Marvelan, I think. Marselan, sorry. So what happened? They didn't reach this maturity, phenolic maturity. The skins were still green, the pips were green, but they started to get dry. They started to get dry, the grapes. Yes, they started to shrink. Yes, and so I had to harvest. So that's maybe our climate is not suitable for Malbec, even though Alhaz can reach good results. So what can I do in this situation if the skins and the pips are not mature, but they... Why did they dry? Почему они начали With this weather, высыхать it's с not такой due погодой? to... Август и сентябрь, я уже говорил, были сухие месяцы. August and September were dry months. Да, и просто он стал высыхать. So it started to get dry. Завяли. To shrink. Do you have a root system deep in the soil? Корневая система у вас глубоко в почве. With a deep root system, you don't have the effect of Этим виноградникам уже больше 6 лет, я думаю, там система уже. They are older than 8 years. I think their root system goes deep. How deep is the soil? На какой глубины почва? Почва на какую глубину? Там в основном алювиальные почвы, я думаю, далеко больше. Yes, so deep soil, so I think easy to prospect with the root system. Do you have, is it linked? А Мальбек это Эшера, это и верхняя Эшера, куда мы сегодня поедем, и Кутол тоже. Везде одинаково, как The same situation in different vineyards, the same situation in different Везде одинаково, не вызревало, виноград уже, качество портится. So the quality of grapes was getting worse, but they shrinked, but they didn't get shrink. This is the south exposure. Это на юг. Do you have shriveling only in this part and inside the berries were round, or all the berries were shriveling at the same time on the bunch? Было такое, что только с одной стороны они начали увядать ягоды, а с другой стороны нет, или по всей грозди вот этот процесс, то есть ягоды такие были. Большая часть грозди, она увядала. Most part of the bunch. Большая часть. Most of the bunch.
And what about the leaves? Of the leaves were yellow at the bottom and fall down or not? А что касается листьев, листья в нижней части, они желтели и опадали или нет? Нет. No. So it's not a water deficit. То есть это не нехватка So воды. it is not a water deficit. Значит, Нет, это не у нехватка. нас было, что листья есть, но не на этих сортах. На этих сортах. Yes, we had this situation with the leaves, but not for these varieties. Okay, These varieties so was it is not a water deficiency. Значит, это, If you have the leaves not turning yellow and falling down, it's not drought. значит, это не проблема нехватки воды. Если листья не желтеют, не опадают, значит, проблема не с So водой. what happened? Was it fungus, external trouble, physiological problem, minerals? I don't know, but not drought, for sure. То есть я не знаю, какая проблема, какая-то физиологическая причина, или это грибок, или что вызвало, но это точно не засуха, не нехватка воды. In this case, you cannot get phenolic maturity. What I do, like you do, you harvest, try to save the harvest, and press in order to make a rosé or whatever, but you cannot expect to have a good concentrated long wine. Конечно, в таком случае вам нужно спасать урожай, вы уже тогда собираете, прессуете, делаете розе или что-то такое, но из такого винограда вы уже не получите концентрированное хорошее красное вино. Thank you for all your questions and Спасибо за comments. ваши вопросы, комментарии. It's much more comfortable for me when I have to answer the question than to deliver and provide just in one way knowledge. Мне намного больше нравится отвечать на вопросы, чем просто себя рассказывать. Спасибо за ваше участие. Если кто-то хочет... Not to put the rows, but to put the vines in the pergolas. So I will say first the climate here with a lot of rainfall, a lot of moisture make me say pergola doesn't fit with your main objective, which is to protect the health of berries and leaves. Я бы сказала, что в вашем климате, где много дождя, много осадков, много влажности, пергола не отвечает вашим задачам, которые состоят в том, чтобы защитить листья, защитить ягоды от болезней и так далее. For many reasons. Болезни больше? So there will be more diseases? Yes. Да. For many reasons. По многим причинам это происходит. The first one is concern diseases. Первая причина это как раз таки вот болезни. On the pergola you can spray only the two faces and the lower face of the horizontal training. То есть при перголе вы можете распылять только на бока и на нижнюю часть того, что находится на перголе. You need an helicopter to spray the face over. Вам нужен быть вертолет, чтобы распылять на внешнюю часть перголы. Гроздья продуваются лучше, чем... But aren't the grapes better ventilated than with this training? No. The second reason. First, you cannot spray the part, so you will have mildew on all the top of the pergola. Да, это как раз была вторая причина. Первая причина это то, что вы не можете распылить на верхнюю часть, получается у вас мильдью будет на верхней части развиваться хорошо. So I will say I recommend pergola only for two cases. One is deep Mediterranean climate without any risk of mildew in Mendoza, in Central Valley in California, in dry region with a lot of sun. Я бы рекомендовал перголу только в двух случаях. Первый случай это такой средиземноморский климат, сухой, без большой влажности, это как в Мендозе, как в Калифорнии. And the second case, or Italy or whatever, or Turkey, but the second case concerns the rootstock production. И второй случай это когда речь идет о производстве подвоя. And they are not sensitive to mildew or to oidium. Они не
страдают от оидиума или мильдью. You can expect more length of shoots when you do a pergola. That's the only two cases I can recommend it. Here, never. Вы можете ожидать большую длину побегов, когда вы выращиваете подвой на перголах. Только в этом случае я их рекомендую. В данной ситуации не рекомендую. Concerning diseases, so you cannot reach the top for the mildew, and for oidium is very sensitive to direct UV ray. UV. Что касается мильдью, вы не сможете, как я уже сказал, лечить на верхней поверхности. А что касается оидиума, он подвержен влиянию прямых ультрафиолета. So with a pergola, you put an umbrella, you filter the UV, you have more oidium on it. Таким образом, если у вас будет пергола, это будет как такой естественный зонтик, который будет закрывать солнечные лучи, и ниже у вас будет развиваться оидиум. Third reason is that you have grass, you have a lot of rainfall, you have a lot of moisture. It's difficult to evaporate when you put an umbrella on it. So you maintain moisture in the vineyard close to the grape. So you increase the botrytis risk also. И еще одна причина, у вас здесь растет трава, у вас много осадков, много испарения. Если опять у вас будет пергола, это как зонтиком, как будто вы накрываете, этой влаги некуда будет испаряться, она будет здесь вся концентрироваться, и это опять же угроза развития ботритиса. So I will never implement a pergola in humid climate like here. Я бы никогда не применял перголу во влажных климатах, как у вас. Except for rootstock production, and that could be the case on your plot where you multiply, you propagate rootstock. For example, in Uruguay, where they have a rainy climate like here, production of rootstock is permitted in pergola. You increase, if you have enough vigor, you increase the production of rootstock. Why not in your plot for propagating rootstocks? That should be the only case. То есть единственный случай, когда я рекомендую перголу, если вы производите, размножаете подвои. Вот, например, в Уругвае, где тоже такой же влажный климат, как у вас, они на перголах выращивают подвои. Тогда в таком случае это оправдано, потому что будет больше рост, больше побегов, и для подвоя это единственный случай, когда рекомендую эту формировку. Thank you. You're welcome. So we stop. We stop here in front of these symptoms. I told you 1 hour ago that what was important is to look at the leaves. They are not all green. You have all the circle which is becoming yellow, which can become red, and we like fingers between the secondary nerves. You have this finger of yellow coming inside. Yes. То есть помните, что час назад я вам говорила о важности визуального осмотра листьев. Вы видите, что здесь лист желтеет, и между второстепенными жилками, видите, такие у вас как бы желтые полосы получились. The main nerves and a little band of lamb, which is the green part, remains green. All the rest becomes yellow or red. То есть основные жилы, самые крупные жилы, они возле них все зеленое, а между ними уже желтые части. This is a magnesium deficiency. Это недостаток магния. So you need to apply magnesium. Да, вам нужен здесь магний. So in this case, you identify the symptoms. You have magnesium deficiency, and it's not one leaf. You have most of them which are in deficiency. You should first take a soil analysis, see what is the amount of magnesium, and compense magnesium in order to get at least 150 ppm on fine soil, up to 200-250 ppm. Таким образом, вы видите, что это не только на одном листе, а на многих листах та же ситуация, поэтому в таком случае вам нужно сделать анализ почвы,
посмотреть, какой именно недостаток магния у вас, сколько не хватает, и компенсировать этот недостаток как минимум 150-200 единиц. So yes, here the organic matter, the soil doesn't provide enough magnesium. You need to apply it in the soil. Значит, здесь, на этом участке, органические вещества, почва не дают достаточно магния, и вам нужно это компенсировать. Can it be the case that it was applied too much potassium and it's not the deficiency of magnesium but excess of potassium? That's why you can see, I'll tell you, do soil analysis and check the result of analysis. Both, as you know, there is antagonism with potassium and magnesium. Check it, and you need to compense the excess in the ratio of potassium, magnesium. Maybe you apply too much potassium in the previous year, as Anton says. Антон прокомментировал, что, возможно, это даже не недостаток магния, а избыток калия. То есть, как уже говорилось, эти два микроэлемента, они могут конкурировать между собой, и, может быть, вы внесли слишком много калия, и проблема в этом. Из-за этого не усваивается должным образом магний. Именно поэтому я рекомендую сделать вам анализ почвы в такой ситуации. Как в этом разобраться? What did he say? He asked her, did you hear that? What? Said is asking the girl, did she hear that? If she heard that? Okay. Because the lady works in the lab, which makes the soil analysis. Good. I didn't know. So the ratio K on potassium is very important. То есть соотношение магния и калия очень важно, именно их Мы в этом году Лизу нагрузим. Today she will be overloaded with work this year. Прямо сейчас с почвы будем отправлять. Good. And you have understood, I don't do analysis for analysis. I do analysis when I look and I identify a symptom and a deficiency. So I need the analysis to know what amount, what rate, what is. И, как вы уже поняли, как я уже говорил, я не делаю просто анализ ради анализа. Я, если сначала визуально вижу какие-то симптомы, я уже потом провожу анализ, чтобы посмотреть, в каких количествах мне конкретно не хватает этого вещества. And you have some rootstock which are more sensitive to deficit analysis, mineral deficiency, in particular magnesium deficiency, such as SO4, for example. И есть определенные виды подвоя, которые более чувствительны к нехватке минералов в почве, в частности к нехватке магния. И это, например, среди таких подвоев это SO4. 4453 Maleg is the worst for magnesium uptake. 4453 4453 Maleg это самый худший в плане усваиваемости магния. Феркаль sensitive also. Да, феркаль также чувствителен. So depending on the rootstock, with the same amount of magnesium in the soil, you have not the same uptake for the vinifera. Поэтому в зависимости от того, какой у вас подвой, при одном и том же количестве магния в почве у вас в саму лозу будет поступать разное количество магния, усваиваться будет разное количество магния в зависимости от подвоя. 53. Вопрос кислотности почвы можно задать? Yes. У нас очень много почв с повышенной кислотностью. We have a lot of soils which are high acidic soils. И выравнивание, значит, доведение его до нормального состояния достаточно затратная штука. Есть ли какие-то сорта винограда или, я не знаю, какие-то другие агротехнические дела, которые как бы не затратные, или сорта такие, для того, чтобы можно было сразу сажать виноград, не обрабатывая, улучшая. So as I said, a lot of plots are with very acidic soil, and it is very expensive to decrease this acidity. Are there any grape varieties or maybe other tools or methods you can use to what can we do with these acidic soils?
what is very acidic? Что вы имеете в виду очень с высокой кислотностью? For me, so for the vine cultivation, Ну, в районе 4. Around 4, 4.5, up to 5. it is very acidic. Да, это очень кисло, да. I understand. Поэтому нужно их. Well, and you can have, in this case, the acidity. The acidity is not a problem itself. The problem is the consequence of acidity. You have metallic toxicity with copper, with aluminium, with heavy metals, which are in the soil, due to the fact that you can get them as oligo-element in the soil, but the fact that you use copper, you use aluminium with phosphatide aluminium when you spray. You spray very small doses of aluminium, but high doses of copper, with copper sulfate. With high acidity in the soil, you make them uptakeable by the root system, and it provokes toxicity. Главная проблема с кислотностью почвы даже не сама кислотность почвы, а тяжелые металлы, такие как медь, алюминий. Когда вы распыляете там сульфат меди или алюминия фосфатиль, они попадают в почву, и в кислотной почве они именно становятся легко усвояемыми, то есть они всасываются лозой, и это становится токсичным фактором, эти металлы. So in this soil, I will reduce as much as I can the use of copper to fight against mildew. На таких почвах, на кислых почвах, я бы как можно больше сократил использование меди для борьбы с милдью. I will avoid phosphatide aluminium. Я бы избегал фосфатила алюминия. I can replace them by phosphites, adding with simoxanil or folpel or whatever, except copper and aluminium. Я бы заменил их другими препаратами. You would replace them by with phosphites. Phosphites. Фосфаты. Фосфаты. Added with folpel, С добавкой simoxanil, other contact molecule without copper and aluminium. То есть другие препараты, которые не содержат меди, не содержат алюминия. Вопрос был в том, что еще до того, как там что-то посадили, какой сорт лучше посадить? Okay, but before planting, which varieties are better for acidic soil? First, avoid copper, aluminium on acidic soil. В первую очередь используйте медь, избегайте меди и алюминия на кислых почвах. Second, before planting, add organic matter. Второе, до того, как сажать, добавьте органическое вещество в почву. Известкование надо делать, но дорогостоящее. We know that we should do using limestone, but it's quite expensive. I answer to your question. Second, add organic matter. Lot of organic matter. Why? Because organic matter fix copper, aluminium, all toxic metals in the soil. Add organic matter. То есть, еще раз отвечая на ваш вопрос, добавляйте очень много органического вещества, вводите в почву, потому что органическое вещество, оно как бы нейтрализует медь, алюминий и другие токсичные металлы. When these metals are in the organic matter, they are not uptaken by the roots of the rootstock. Когда эти металлы, они в органическом веществе содержатся, они не усваиваются корнями, корневой системой винограда. And of course, add step by step limestone before plantation, but after plantation, step by step, you increase the pH 0.1, 0.2 slowly. И, конечно же, да, вносите известняк, но пошагово, постепенно, сначала до посадки, потом после посадки постепенно на 0,1, 0,2 вы будете повышать pH вот так постепенно. The problem is with pH 4, 4.5. If you add a lot of limestone at the same time, 10 tons for example, you increase so much the pH that you provoke disturbance of biologic activity of the soil.
Если при pH, вот как вы говорили, 4-4,5, вы сразу одновременно внесете очень много известняка, вы провоцируете, да, там нарушение флоры, нарушение микроорганизмов в почве. After, some rootstock are more tolerant to acidity than others. Также некоторые подвои более устойчивы к кислотности, чем другие. 3309 is one of them. 3309 это один из таких подвоев. 140 rogeri is one of them. We have some of them, yes. 114 рожери тоже один из таких подвоев. То есть есть такие подвои, которые к кислотной почве больше подходят. The rootstock is a link between the variety and the soil. It's very important. And by the rootstock you take into account the conditions of soil like this. So the choice of rootstock is determining the life of the. Подвой – это то, что связывает лозу с почвой. И поэтому, выбирая подвой, это очень важное решение, важный выбор, потому что вы таким образом будете влиять на то, как почва влияет на лозу саму. And let's say that under pH 5.2, 5.4, it is really difficult to grow vines. И, конечно, надо сказать, что при pH ниже 5,4, 5,2 очень сложно выращивать лозу виноградную. So I will say we should select other soils. Поэтому нужно выбирать другие почвы, другие земли. У нас больше нет. Ну, тогда может не виноград, а что-нибудь другое. У нас вот как раз в Гудутском районе 114 голубику. И раньше сажали. Голубику не So посадили. in Gudauta district we used to use какие вот эти? 114 и это 10114 and 3309 we used. 101.14 is more sensitive than 3309. I will recommend more 3309 than 101.14 более чувствительна, я больше рекомендую 3309. Yes. Ну вот эти там отличаются. So we use them there in Gudauta. Okay. Sorry? It's not tolerant to acidic soils. I have those I have not cited are not tolerant to acidic. То есть репари и другие подвои, которые я не назвала, они не любят кислотную почву. If next year, next session, I speak about adaptation of plant material to soil and climate condition, I have some slides, some document that I can send you with the list of rootstocks, the tolerance, the rate of organic matter, and so on, the pH. I can speak. The rootstocks tolerant to salinity are tolerant to low pH or not? То есть Or it's not linked? вопрос в том, те подвои, которые устойчивы к засоленности почвы, да, они устойчивы к низкому pH. 16, there is no direct link, but let's say 16 Kuder, for example, is one which can limit the consequence of acidic soil and more tolerant to metallic toxicity. It's the only one. Salt Creek, I don't know. But there is no direct link. То есть прямой связи нету, но есть, допустим, 16 Кудер, он более к засоленности почвы устойчив и эти тяжелые металлы тоже лучше переносит. You started, I have a question. You started with pH 4 or 4.2. After adding limestone and organic matter, now what pH do you have? Ну, у меня вопрос. Если вы начали с pH, допустим, 4, там около 4, вы добавили органическое вещество, вы добавили известняк, какой у вас уже потом получается pH? Еще ничего не добавляли. Не могу сказать, я не специалист. I can't say, I'm not an expert. Okay. You have soil analysis? Вы проводили анализ почвы? Скажи, ты что знаешь. Yes. Вот До до 6 можно поднять. We can raise it up to 6. 5.5, 6 maximum. Yeah, but that's good. Ну, это хорошо. That's what I wanted to hear. At 5.5, 5.6, 6 is okay. То есть это то, что я хотела слышать. 5,5, 6, и 6 это уже нормально считается. Доломитовую муку добавляю и органику. We use dolomite powder Yeah. and organic matter.
Good. Да, это Это хорошо. максимально, что можно Yeah. поднять, но не So долгое you- время. But it's for a short period. Maximum what we can get for a short period. But that's good. And Для голубики, да, но я пробую еще сад у меня отдельно, им нужны аллювиальные почвы. И там еще пару рядочков винограда. Я постоянно пытаюсь раскислить, и потом, конечно, She's беру анализ. she's mostly engaged in blueberry, but she has in her garden some vines, and she's experimenting on Okay, yes, lowering yes. the acidity of the soil. yes. Гравер засыпать. Не пробовала гравер, но я всегда Просекается, думала, гравер что засыпает. белый. Я с квартиры привозила, там говорили. Да, я гравер можно засыпать на поля, вот подготавливают поля, Can you гравер засыпать, маленький. distribute gravel, small gravel stones? No. Нет, Камешек. Only, Stones, the rocks. only powder. Нет, только порошок. Only Его equivalent с CAO. поршняком сыпают. Yes, only powder. Только порошок. It's only powder, and let's say with 2 tons of equivalent CAO, oxide calcium, you can increase from 0.2 the pH. With 2 tons of Plus CAO. только 2 тонны оксида кальция вам помогут поднять pH только up to which amount? 0.2. Только на 0,2. So it can go quite very fast. In 3 to 5 years, you can increase from 0.5, 0.8 the pH. То есть за 3-5 лет вы можете на 0,5, на 0,8 pH поднять. And if you have not already planted the vineyard, 2-3 years before, by increasing the pH before putting organic matter. И если вы еще не посадили виноградник, начните где-то за 3 года заранее поднимать pH до того, как внесете органическое вещество. Take 2-3 years in order to, because it's a complete change of the environment of the soil for microbiology. So we need to go step by step. 2-3 years before plantation, you increase the pH. Then the year of plantation, you add organic matter. Потому что, меняя pH, вы полностью меняете микробиоту почвы. Поэтому, как я уже сказал, за 2-3 года сначала поднимите pH и только потом вносите органическое вещество. And after it's necessary, well, you do another sampling for soil analysis. You look at your pH. If it is still necessary, you add 1 ton of CAO every year during 2, 3, 5 years if necessary at the first beginning. И потом вы делаете анализ почвы, и если необходимо в дальнейшем повышать pH, вы можете по тонне оксида кальция вносить каждый год, потихоньку таким образом повышая его. Спасибо. You're welcome. Вот посадка как именно расположение кустов, рядов, расстояние. How could you comment on planting, the distance between the rows? Maybe it should be more dense, or what's the training system for planting? What's your comment? I will say they are in good shape. What I appreciate here, first, what I appreciate is the slope. You have a late ripening variety, grown on difficult weather with rainfall. Selection of this soil, this slope facing sun is a very good choice to implement late Первое, что я ripening. хотела бы прокомментировать, здесь у вас поздно созревающий сорт, и учитывая ваши климатические условия, ваши осадки и так далее, очень хороший выбор вот этого склона, то есть склон, смотрящий на юг. Это очень правильное решение. Second, you have a lot of natural airflow. You have quite high trunk, 60 centimeters, 65 over 4. That permit airflow inside the rows. That is good to decrease the moisture and the risk of fungus. Второе, очень хороший у вас здесь воздухообмен, циркуляция воздуха. Начинается растительность на высоте там, около 60 сантиметров примерно. И то есть хорошая циркуляция воздуха, что помогает бороться с излишней влажностью и предотвращает развитие грибка. What I see is no more growth of secondary shoots.
То есть не вижу рост вторичных побегов. When the top bud is covered by leaves, that means the growth stop, the vegetative growth stop. Когда верхняя почка она закрыта листвой, значит вегетативный рост останавливается. This is very positive. As you have no more growth, you have no more competition with new leaves, new shoots, and the grapes. The vine need to feed the grapes, not the new shoots. Very positive. Это тоже очень хороший признак. Если нет нового роста, новых побегов, это значит, что не происходит конкуренция между ростом и ягодами. То есть в лозе сейчас нужна сила, чтобы дать питание ягодам, а не новым побегам. Concerning the height of foliage, you have at least 1.3, 1.4 meter of foliage. Что касается высоты лиственного покрова, у вас где-то 1,3, 1,4 высота именно лиственного покрова. It's the distance between two rows is between 1.8 to... Сколько расстояние между рядами 1,8, 2 meters. Let's say there is something that you can take in mind. Roughly, for late ripening variety, you should have at least the minimum 0.6 or better 0.8 in terms of ratio between the height of foliage and the distance between two rows. То есть, когда речь идет о поздних сортах, поздно созревающих, соотношение высоты лиственного покрова и расстояние между рядами должно быть как минимум 1,6, 1,8. 1.6. 0.6. Minimum 0.6. Да, минимум 0.6. От минимум 0.6, но идеал 0.8 получается. 1.4 meters of foliage means ratio 0.7. То есть, если здесь у вас 1,4, получается соотношение 1,7. So I will say good. 0,7. I will say good choice. Good. We spoke about training system for late ripening variety. I need more leaves than for Chardonnay or Sauvignon Blanc. И это хороший выбор, как я уже говорил, для поздно созревающих сортов. Это больше подходит, чем для Chardonnay и Sauvignon Blanc. And there were one of you this morning who has a question, hey, concerning the density and so on. Yes, for late ripening variety, you need more foliage than early ripening variety. How to get foliage? And efficient foliage means foliage with light in the morning, light in the afternoon, a good orientation of row, facing south and so on. So here we have the best conditions to ripe late ripening conditions, variety. Кто-то задавал вопрос по поводу плотности посадки. Так вот, именно для поздних сортов вам нужно много листового покрова и именно эффективного листового покрова, который утром освещается светом солнечным и днем. То есть вот здесь как раз для поздних сортов очень хорошие условия. So I will say another indicator should be the square meter of leaves in both sides, in the top, per kilograms of ripening berries. Еще другое соотношение – это площадь листовой поверхности с обеих сторон по отношению к килограммам ягод, урожая поздних сортов. So in fact you have 1.4, this is 2.8 with 20, let's say 3 square meters of leaves by 1 linear meter of trellis. Получается, у вас 3 квадратных метра листьев на 1 линейный метр шпалеры. It should permit 2 kilograms, roughly 2 kilograms of grapes per linear meter. Получается, у вас примерно 2 килограмма винограда на 1 линейный метр. You see, at least minimum 1.5 square meter of leaves per 1 kilograms of grapes for later. That's a minimum.
То есть 1,5 листовой поверхности на килограмм винограда это как раз минимум для таких сортов. So here you have less, well, maybe 2 kilos of, you need to weight it at the end. You know that at 2 meters you have 5,000 linear meter per hectare. Should be around 10 tons, the maximum you can get in order to have ripe berries. То есть, ну, конечно, вам надо будет взвесить потом урожай, но примерно на 5000 линейных метров на гектар вам нужно будет 10 тонн винограда. But in fact you have missing vines, you have holes without leaves, so you remove 15% of square meter. Но с учетом того, что у вас есть пробелы в листве, где-то не хватает побегов, то есть вы 15% отнимаете от этой. That means if you have an objective of 8 tons, that means less than 50 hectoliters per hectare, you can concentrate your berries. То есть если вам нужно где-то 8 тонн, где-то 15 гектолитров на гектар, то да, такие ягоды в таких условиях созреют. So I will say 50 гектолитров. So I will say, to answer to the question, yes, I feel well in this plot. То есть, чтобы ответить на ваш вопрос, да, на этом участке меня все устраивает. Correctly protected against downy mildew and oidium. Защищена от мильдью, это оидиума. Yes, I know you had a very difficult year with a lot of rainfall. I see some symptoms of downy mildew, but they are dry. Я знаю, что у вас был очень тяжелый год в плане осадков, и да, я вижу симптомы мильдью, но они как-то сухие. I look at the young leaves, which are the more sensitive. They are well protected. Я смотрю на молодые листья, которые наиболее подвержены этой болезни, они хорошо защищены. I will say good job in terms of phytosanitary protection. Хорошая работа была проведена в плане фитосанитарной защиты. I look at the shoots. I see no traces of oidium. Я смотрю на побеги и не вижу следы, признаки оидиума. Maybe last year it has disappeared. Mildew is present and the oidium has not been present for last year. I see healthy berries. Я вижу здоровые ягоды. No botrytis. Нет ботритиса. No berry worms. Нет личинок в ягодах. Some maybe downy mildew here, some spot. Некоторые пятнышки, некоторые признаки мильдью. That is logical to see them, but they stop. Ну, это неудивительно, что они присутствуют, но их развитие остановилось. Раз-таки эту операцию вообще нужно проводить, чтобы сделать? Should we do it, what you are doing now, to take out the leaves? So, you face south, you have east face, this is west facing. In order to avoid berry shriveling, I will not do it on this face. When you have the sun in September, October with 30 degrees, I will do a very gentle one in this side, a more aggressive in this one. Смотря на какой стороне. Смотрите, если East is not warm in the morning. На эту сторону, да, более солнечно, чтобы избежать высушивания ягод, чуть-чуть слегка вы сделаете. На другой стороне, где меньше солнца, вы можете больше убирать листья. Severe on the east, light on the west side. То есть на восточной стороне много убираете, на западной поменьше. If you have some rainfall and moisture, you have airflow drying the berries, so the mushrooms, the fungus cannot develop. Таким образом, если у вас будут дожди, вы позволите воздуху циркулировать, гроздья будут просушиваться и на них не будет развиваться грибок. When I do that early in the season, close to flowering, the berries are accustomed to the direct sun ray. They don't risk any burn.
from the beginning they are accustomed to the sun rays. Don't risk sunburn. То есть, если я начинаю это делать еще в ранней стадии, например, в периоде цветения, ягоды с самого начала, они привыкают постепенно к солнечному свету, и потом уже они так не страдают от солнечных ожогов, как если это делать начать поздно только. You do this phase in August, you burn them. The sun will burn them. То есть, если вы это сделаете в августе, солнце сожгет ваши ягоды. So I prefer to do it early on the eastern phase. То есть я начинаю это рано делать на восточной стороне. And it's much more easier to spray the molecules to protect the berries. You have not the curtain of leaves which avoid the molecules to go to the berry. И также намного легче распылять препарат при лечении, если у вас нет листьев, которые закрывают ягоды и мешают препарату поступить. What I like is that you don't have so many laterals in the bunch zone, but some of are present. Что мне нравится, что у вас в районе, где растут гроздья, нет не так много пасынковых побегов. Конечно, некоторые есть, но их не the так много. laterals are these shoots. Пасынки That's the это second bunch which have developed this year. те побеги, которые вот из второй почки развиваются в этом году. This is a lateral. Это пасынок. All these laterals should not be in the bunch zone. Все эти пасынки не должны быть в районе гроздьев. Here you have one. Здесь у вас один. Here you have one. Здесь еще один. What does it mean? That first you have over vigor than needed. Это означает, что у вас избыточный рост больше, чем надо. I will reduce the fertilization if you fertilize, in particular in nitrogen. Я бы снизил количество удобрений, если вы вносите удобрения, в особенности азот. I will just maintain the organic matter and still continue to compete with the grass. Я бы просто оставлял бы органическое вещество и оставлял бы траву для создания конкуренции. I will even increase maybe the width of the grass. Я, может быть, бы даже расширил ширину травяного покрова. During spring, I will compete much with getting higher grass before mowing in order to uptake the nitrogen and to compete with the vine. Весной я бы дал траве вырасти больше, прежде чем ее скосить, чтобы она начала конкурировать за азот с лозой и забирала лишний азот. Some of you told me I have pyrazine, methoxypyrazines, greenness. This is a factory of methoxypyrazine. Кто-то из вас говорил, что есть пиразины, присутствуют метоксилпиразины. Вот это как раз-таки, можно сказать, завод по производству пиразинов. So removing laterals early, in the spring, in June, or that's the same. First, you remove some leaves in the bunch area, and you remove the leaves which produce the methoxypyrazine in front of the bunches. There. То есть вы удаляете в раннем начале сезона пасынки и листья в районе гроздьев. So this, you can remove them. It's very easy, you see. Это очень легко. By hand. Это вручную можно делать. In the bunches area. То есть там, где растут гроздья. It's the first lightening and airflow permitting. Во-первых, это дает доступ к свету, доступ к воздуху. So this is very positive for late red ripening varieties. И это очень положительное действие для поздно созревающих вот этих красных сортов. And if you do that, you don't need on the west side to remove leaves. It's sufficient in the west. То есть, если вы делаете это, то на западной стороне вам не нужно будет уже удалять листья, этого вам, в принципе, хватит. So you see, if I remove this lateral, I remove this lateral. Если я удалю вот эти все пасынки, you have natural airflow and no competition because this compete for feeding. This compete. Тогда у вас будет естественный поток воздуха и также не будет конкуренции, потому что вот они конкурируют. This uptake energy
I prefer the energy of the vine goes for the maturation of the berry than this in these unfertile shoots and competitors. Я предпочитаю, чтобы энергия лозы, она шла на ягоды, на их созревание, а не вот этим бесплодным побегам, которые So с I ней will say конкурируют. lateral removal in the bunch zone for such late ripening variety. I will do it early. Итак, еще раз повторю, что удаление пасынков в районе гроздей, я бы обязательно это делал, и делал бы это раньше по сезону. Well, this is organic matter. Это Comes органическое back вещество to the ground. возвращается в почву. So you see, just to determine the balance between the competition with growth shoots and the feeding of the berries. Вам нужно балансировать между ростом побегов, ростом лозы и питанием ягод, питанием плодов. And you see, just by removing competing shoots, I aerate, I have a better air flow. И вы видите, удалив побеги, которые конкурируют с ягодами, я также улучшил аэрацию и циркуляцию воздуха. Well, it's just some proposal to follow the guideline, which is to shorten the vegetative cycle of late ripening variety, to avoid greenness in the berries, and to maintain safe the berries. Это вот такой совет, чтобы сократить период созревания поздно созревающих сортов, чтобы избежать вот этой зелености, зеленого вкуса и чтобы защитить ягоды от болезней. I see very good signs that the stem have change of color. You remember yesterday, this morning, we have seen stem completely green. То есть я вижу здесь They start хороший to be brown. признак. Видите, этот гребень уже начинает менять цвет. Помните, мы сегодня видели гребень, который был полностью зеленый. The 2-3 first centimeters have become brown. Первые 2-3 сантиметра гребня, они уже стали коричневыми. Good signal. They are in advance in terms of maturation. They are in advance compared to the grapes we have seen 2 hours ago. То есть это хороший признак зрелости, значит, эти ягоды, они уже более зрелые, чем те, что мы видели сегодня ранее. Когда была последняя обработка на этом винограде? В сентябре. Окей, спасибо. The last treatment was in September. Thank you, Anton. Thank you very much. It takes care of me. Thank you, Anton. Переживает за Жан-Филиппа. Don't want me to die. Now, what I see color. You see? Здесь я вижу цвет, видите, There присутствует. were a little pink color Немножко розовый цвет on the такой pedicel. Well, присутствует. I press it. I have some juice, colored juice. A good signal for anthocyanins maturation. То есть я выжал его и вижу, вышел сок, он такой же окрашенный, и это хороший знак присутствия антоцианов. Once again, I discover this local variety. I'm not the best expert to choose, to select maturation. I just provide you the methodology. And you, because you are accustomed, you will check. Because some berries, some varieties keep flesh all the time around berries. Some of them liberate juice very easily. Which varieties keep flesh near the berries? То есть я хочу еще раз повторить, что я не эксперт по данному конкретному сорту винограда. Это ваш сорт, вы его должны лучше знать. Я вам просто рассказываю методы, как в целом определять зрелость. Но насколько он подходит к вашему этому, каждый параметр к вашему винограду, вы должны судить сами. Потому что есть сорта, которые до конца созревания косточка и мякоть, они остаются вместе. Есть сорта, где при созревании мякоть легко отделяется от косточки и как бы становится соком. The well best known to keep flesh on the berries until the end are the hybrids crossed with Labrusca and Vinifera. All of them keep them all.
So you have Наиболее известные сорта, которые долго сохраняют мякоть на косточке, это гибриды Лабруска и Винифера. So, for example, so you can wait until Christmas. Вы можете до Рождества ждать с этими You will сортами. never have juice, free juice. You will have flesh. И у вас никогда не будет свободного сока в этих сортах, будет всегда мякоть. Let's say what I see. The flesh is more green than yellow or transparent. I see some green cells on it. То есть Still green. здесь я наблюдаю, что мякоть она более зеленая, чем прозрачная или желтая. The flesh is still adherent to the seed. А мякоть все еще как бы вместе с косточкой. That means the destruction of the wall of each cell has not started or just a little bit. We need for maturation that the cells, les parois, Anton, les parois, the wall of the cells disaggregate and liberate juice. It's not the case. То есть это признак того, что стенки клеток мякоти, они еще не начали разрушаться или только в самом начале этого процесса. Поэтому нам нужно вообще, чтобы эти клеточки разрушались, чтобы говорить о процессе созревания. You start to have quite good rate of sugar. То есть уровень сахара уже хороший. It's quite sticky. Липкий такой, липкий уже сок. Yes, you feel sweetness. Вы чувствуете сладость. And still a little bit of acidity, but I will say yes, you start to have a good balance in terms of sugar acidity. Чувствуется еще кислый вкус, но я могу сказать, что уже достигнут хороший баланс между сахаром и кислотностью. Now I'm going to taste the green part of flesh around the seeds. Сейчас я попробую мякоть вокруг косточки. Very difficult to crush. Очень сложно ее разжевывать. Very очень кислая. Green acid like malic acid, citric acid. Такая яблочная кислота, цитрусная кислота. I will say I don't have the analysis. Maybe you do analysis also, must analysis or this must analysis. The rate of malic acid should be over 3 grams, maybe 4 grams. It's здесь я, конечно, у меня анализа нет, может вы делаете анализ муста. Здесь я бы сказал, что 3-4 грамма яблочной кислоты, то есть вы можете проверить. And once again, no, it's not with one berry on one vine that I can say the whole plot is like this. It's just an example for the methodology, but it's green acidity. Not so right. То есть еще раз хочу повторить, вы не судите по одной ягоде с одного места, а это просто вот пример вам показать. Здесь чувствуется вот эта кислотность и зеленый вкус. I don't chew the seeds. I just remove the flesh, and the seed is mostly brown. Я освободил от мякоти косточку, вижу, что The она в round основном face is коричневая. 80% brown. When I change the other face down, you have 50-60% brown. С одной стороны на 80% коричневая, с другой на 50-60% коричневая. Это хороший признак. That's a good signal for me for phenolic maturity. Для меня это хороший признак фенольной зрелости. I will not chew it because it's still green. Я не буду ее жевать, потому что она все еще зеленая. But I will say, even if tomorrow there is a climatic catastrophe, I don't refuse that. If you harvest at this stage, if you have the gentle extraction, you can have smooth tannin and not a structured one, but not rough tannin. So it's a good start. То есть, если по какой-то причине экологического катаклизма вам пришлось бы собрать сейчас виноград, то я скажу, что у вас таннины будут не грубые, будут мягкие, может быть не структурированные, но тем не менее не грубые. Once again, I have some difficulties to chew. It crack. Разжевывать сложно, она как бы раскалывается. The skin is still thick. Кожица еще все еще
толстая, ее трудно разжевывать. And with green taste. You think this green like grass or Зеленый green salad? вкус травы или вкус салата присутствует. Well, very good indicator. Anthocyanins color. The seeds. Well, it's only one seed. You do it with many rows, many. But the seeds have turned brown. Very good indicators. Хороший индикатор. Антоцианы, присутствие цвета, косточка. Хотя, как я уже говорил, по одной косточке не судите, но в данном случае хороший признак. I will wait for the skins start to be less thick and more easy to chew. Я бы дождался момента, когда кожица станет потоньше и легче будет разжевываться. Without green flavor. Без зеленого вот этого вкуса. If you can get that in the weeks coming, that's a perfect maturation. With this wind, cool night, nice weather, wind, sunshine, I wish you 2 weeks like that. You will do a great wine with that. То есть you have the good conditions. При таких условиях, при ветре, при солнечном свете, прохладных ночах, вот с сохранением этих всех условий за 2 недели вы добьетесь очень хорошего созревания вот этих ягод. If the bear or the bees or the birds don't come, as it often happens here. Okay. Смеется он. So, concerning the birds. The birds. Нижний шерский медведь, он за нижнюю They're шерсть. speaking about bears, bees and birds. Bears. Bears, bees and birds. Bears you want. Ну, на медведя охотитесь. Медведь знает, когда приходить. The bears know when to come. In US I have problem with bears. В США у меня была проблема с медведями. So we fence with 3-meter big metallic fence for bears. Yes. Трехметровый And забор sometimes we are металлический obliged ставили, to shoot some of them. да, чтобы защитить от медведей. Пугивателей ничего нет? Isn't there anything to scare them off? Yes, but by night it's difficult. Охотник с ружьем. Some American people go to the hairdresser, keep the hair cut and put big bags of hair in the fence around, because the smell of the hair, it's a very permanent human odors, flavor, comment tu dis les odeurs? Flavors. Flavors, very permanent. So they put some hair with bag of hair around the fence against bears. Некоторые американцы, они идут к парикмахерам, берут там отрезанные волосы и развешивают их на винограднике, потому что человеческий волос, он очень долго сохраняет запах человека. So the bear smells the presence of human and То they есть don't... медведь чувствует присутствие человека и не нападает на виноградник. Well, Надо повесить на забор. what did you say? To put on some jacket, warm jacket. Used, yes. Used, yes. Well, for the birds, use a net against the birds. Что касается птиц, используйте сети. Сетки. In Mendoza last week, 1 month in July, 2 months ago I was in Virginia. Of course, when we have birds, we protect the grape with net. You can use. They've bought the guns to scare the sound. And you have the sound machine with the gas. Pa-pam, pa-pam. То есть It helps. с газом, который, да, And стреляет. also, if you can have some sounds of birds hurting, crying, and you diffuse the sounds, it's very, very efficient. Также очень эффективно использовать запись раненых птиц, их голоса включать, это очень отпугивает. Это медведя не привлечет. Want to attract bears? Поймать ее, помочь и записать. Я думаю, это где-то в записи можно найти. Let's see another. Maybe for
it can work with some bad rap sounds or electronic Может быть, sounds. какие-то плохие But with рэп-композиции birds, тоже можно использовать. It works. It works. То есть, Crying birds. то есть плачут кричащие птицы. See, much more than others. Просто есть сорта, которые показывают нехватку больше, чем другие. Ну это один на весь это. This is also magnesium. Это тоже магний. This is also magnesium. All the circle has changed color, and you have the vegetation. You can have it in yellow or in red. Он может быть желтым, может быть красным, но это тоже магний, потому что по краям и между жилами поменялся At цвет. this period of the year, this is fall. There is a natural change of color, reduction of chlorophyll, and it starts with the part where there is a lack of magnesium. То есть сейчас осень, листья, естественно, меняют цвет, меньше хлорофилла, и начинается как раз с тех частей, где нехватка магния. The Malbec is sensitive to magnesium deficiency. Мальбек чувствителен к недостатку магния. Malbec. Much more than It's Malbec. than Colomba or Chardonnay. Больше, чем Colomba или Chardonnay или другие you can see the deficiency. So it is variety. The expression of symptoms is variety dependent and rootstock dependent. То есть разные сорта по-разному демонстрируют симптомы недостатка, и это зависит от сорта. Soil analysis is just a complementary information. First, symptoms is important. То есть поэтому анализ почвы — это дополнительная информация. В первую очередь смотрите визуально. Нехватка магния приводит к незрелости фенола. Can deficiency of magnesium lead to phenolic immaturity? Indirectly, yes. Не напрямую, да, может. By deficiency of chlorophyll activity. Из-за недостаточной деятельности хлорофилла. Means less energy for the vine. Меньше энергии получает лоза. To get the tannins, to combine the tannins to big molecules, polymerized tannins. То есть, чтобы объединять таннины, чтобы делать большие полимеризованные молекулы таннинов, да, не напрямую может привести к вот этой. Your objective is to have the leaves the most efficient until ripeness. То есть вам нужно, чтобы листья работали максимально эффективно до периода зрелости. I will say, except those on the base. Кроме тех листьев, которые у основы находятся. If you remove this sucker, this lateral, эти боковые побеги, пасынки, эти листья вы можете убрать. You have better effect of defoliation on the base, but you need to keep all the leaves green upper. То есть вам нужно у основы убирать лишние листья и побеги, а верхнюю часть вам нужно, чтобы листья максимально долго сохранялись до созревания. Мы обычно убираем, но сюда, видать, ломало им подниматься. Здесь абхазский фактор, это сложно очень. Ходить в гору трудно. So they usually get rid of the leaves here at the base. Maybe Abkhaz and French are cousins. Абхазы и французы это кузены. I insist in. For me, you asked me what do you think about vineyard? Very well trained. Very good positive point. Еще раз повторяю, вы спросили мое мнение об этом винограднике, очень хорошо сформированный, очень. You want to climb a step upper, green work. Remove suckers, remove laterals on the base, and remove the leaves on the east face early in June. With these three manual work, you will be on the first floor. То есть, как я уже сказала, уже хороший результат. Если вы еще хотите на уровень продвинуться, убирайте в районе основы, в районе гроздей, убирайте
боковые побеги, пасынки, листья в начале июня. Если вы это все уберете на восточной стороне, еще лучше будет у вас результат. What I make in terms of difference, they are not representative of all the plot and the variety, but what I notice is some vines has no bunches. А что я заметил, это, конечно, не отражает ситуацию на всем участке, но на некоторых лозах нет гроздей. Or very few. Или очень мало. Some others have more. Qu'est-ce qu'il a dit? They were taller. Or the bears. Okay, okay. The bears make also some green berries on it inside ripe. You need to hunt bears. No. Надо охотиться на медведя, они во всем виноваты. Now, let's say I had my first impression, homogeneity of grapes on the previous local variety. Homogeneity То there. есть мое впечатление там на предыдущем винограде такое более гомогенные грозди одинакового созревания. Here I have some vines with grapes, some other without. I have some bunches with black grapes. This is not a bunch, this is a lateral. But this color, the other one with green on the same bunches. Heterogeneity. I don't like that. То есть здесь я вижу лозы с гроздями, лозы без гроздев, где-то есть уже черные ягоды, где-то зеленые ягоды, то есть такой разнобой, и мне это не нравится. If you have a local variety, which is interesting for tannins, color, whatever, and you have heterogeneity of maturation of grapes, you can use flotation system in order to separate them. То есть, если у вас есть сорт какой-то, который интересный в плане таннинов, в плане вот такого созревания, но у вас такие разнобойные ягоды, вы можете использовать эту систему, которая разделение, систему флотации, чтобы разделить вот эти ягоды. Знаете эту систему? Флотация при осветлении белых я использую. Что за флотация? Разделение ягод. В сортировочном столе, что ли? Нет. Флотацию, которую вы используете для белых, вы можете использовать для красных, для разделения. Для чего? No flotation. No, it is another flotation method for this berry, green and high sugar content, low sugar content. You put a middle, like the juice, water with sugar, with the density you expect. Наливаете воду с сахаром той плотности, которая вам нужна. You put all the berries after the steaming. После гребнеотделения все ягоды туда помещаете. You put all the berries in the equivalent of must with the sugar, for example, 12 alcohol potential. То есть вы помещаете в жидкость с той же плотностью, которая вам нужна, допустим, там 12 heaviest will go down, самые тяжелые осядут, surface. легкие останутся на поверхности. You eliminate the green, the pinky, все зеленые, розовые вы удаляете. And you keep the more dense one. И более такие. And you make wine with ripe berries, and you eliminate the rest, or you do some rosé. То есть вы так отделяете, самых спелых вы делаете вино, остальные либо выбрасываете, либо делаете по душе. Вообще качич, он собирается раньше, чем этот зреет позже. Качич is earlier harvested than this one. This one Okay. is... А этот ноябрьский, начало ноября, а этот вплоть до декабря собирается. That one is early November, this one is up to December. Yes. Слышишь, Умар? Okay. Но здесь с формировкой не очень хорошо, мне кажется. It looks like сказалось heterogen. I think look. What influence? That one?
The date of harvest. Он удаляет дату урожая. If you want to harvest in January or February, you implement this variety. No, it's too vigorous. You need to decrease the vigor. Это слишком сильно. Вам нужно снижать рост, укоротить цикл. Forget all this. Riparia, Рипария это другой. Loire, de Montpellier. Рипария, Глюар, де Монпелье. Прекрасно. Let's try. If you have half an hectare, whatever, try implement show. If I am wrong, in 5 years you can put it in Если я the. не прав, через 5 лет можете мне сказать. If I'm wrong, you put me in 5 years in the Black Sea. If you want. Любые сорта могут прививаться. Что? На подвой, любые сорта можно прививать. Any varieties can be grafted on Riparia? Есть отторжение. Maybe some which are not compatible with Riparia. Yes, you can have incompatibility. You can all the time have with new varieties on roots. It's a possibility, but it's very rare with Riparia Gloire de Montpellier. Very rare. Да, конечно, бывает несовместимость, но... Бывает несовместимость, но с You have much more incompatibility with 110 Richter than in С Riparia это очень редко бывает, что какой-то сорт с ним несовместим. Чаще гораздо вот этот R110, он чаще бывает, что... It can happen. It can happen. Да, это может произойти, But we never know. Maybe our local endemic varieties, it's very hard to graft them. We have to find some. Quality of grafting is bad. Yes, with the grafting I have seen in these days, I will say first you need to implement serious grafting. You will have much more success than with what is done. It has no. Постоянно проблемы с этим. Вообще скажи, что мне 100 литров, 100 килограмм дали. Здесь You have thousands of different combinations. Thousands and thousands. That's my main proposal. Это мое главное предложение. It could be a show plot. Это будет такой демонстративный участок. You do all the manual work with reducing, applying water, and maybe in 5 years you say, hey Jean-Philippe, look, it's not better. Может быть, вы все будете делать как надо, через 5 лет вы мне скажете, смотри, ничего не помогло. If I was vine grower here, I will implement. Если бы я был на вашем месте, я бы точно сделал, попробовал Рипарию. Скажи Жан-Филиппу, вот мне здесь-то убирать пасынки, да? Here, yes, we чтоб take away the пирозин уходил. А здесь мне оставлять? Do I leave laterals here because it's not the problem? Чтобы больше теолов было. To have more teal. Because no, but well, it's but not good. I will say. With a late variety, ripening variety, with the risk of rot, like this. С поздними сортами, с риском гнили, я бы все равно убирал. This is, look, this is a shoot. Это вот побег. This is a leaf. Это лист. This is a lateral. So, when I go to the main shoot here, with this one, so this is a lateral. This is a lateral. Here, this is a lateral. This is a lateral. This is a lateral. This is not a lateral, but this is a sucker. I remove the sucker. I remove the sucker. You see, by removing secondary shoots, those who are in competition, it's clean. Just by this, starting in May, it's clean. Начиная с мая убираем. Мая, да? Но это мы убираем красные сорта, не белые. But we do it for red variety. Поздние красные сорта. Late red variety. Late red. If you have late white and risk of botrytis, if you do it, it will be better. Тоже лучше это делать. Но, может, мы просто листву откроем, но пасынки не будем убирать? Maybe for white we take out the leaves, but leave. No. Remove this shoot. It's not the lateral.
This is a sucker. То есть это не пасынок, это вот боковой. Это боковой, это боковые, да. We know. So the suckers you remove. Боковые удаляете. You make more airflow. You keep the leaves. You keep the leaves. But Оставляете листья. you remove laterals and suckers. For the white, you will have less botrytis and easier to. То есть у белых ripen. оставляете листья, но убираете боковые и пасынки. For sure. Будет больше воздуха, меньше And, ботритиса. and you, I will be you. I will not trust me 100%. I will say I try. На вашем месте я бы сейчас не доверял полностью, потому что я говорю, попробуйте просто. Okay. Next year, you do 1 row per 2 with my method on white and the method here. On red, you apply 1 per 2 and you compare. Попробуйте в следующем году, and допустим, you один one через per two, один ряд, and you see the и потом difference. сравните, There is увидите no difference. разницу. Если нет You разницы, save money, but I'm convinced you will have но я difference. уверена, что разница будет. Да, я тоже.